বাইরে গিয়ে দেখো। প্রকাশ, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? প্রকাশ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা প্রকাশ, যাচ্ছে।
নমস্কার, শুভ সুপ্রভাত। আজকে সিধু কানু বিশ্ব ইউনিভার্সিটি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার শুরু হতে চলেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমাদের সঙ্গে থাকবেন অস্ট্রেলিয়া থেকে ডক্টর রজত গাঙ্গুলি, রাঁচি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে বিভূতিভূষণ বাবু, এছাড়াও আরো বহু অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা। অনলাইন মাধ্যমে যে সমস্ত বন্ধুরা, সহপাঠীরা, যে সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং গবেষকরা রয়েছেন, তারা আশা করি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন এবং আজকের এই আন্তর্জাতিক মানের এই সেমিনারটাতে আপনারা অংশগ্রহণ করে আমাদের এই আলোচনা সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। ধন্যবাদ। আমার
Prakash, can you hear me? স্যার তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। Now the students are going to felicitate the president of Foreigen Now, students felicitate our head of the department and Professor Dr. Gauri Shankar. Actually, we are running very late, but still we are struggling hard to complete the inaugural session. I think that those who have assembled here will be able to benefit out of the rich discussion on the topic. I actually, while I picked up this topic, I had discussions, intensive discussions with my departmental colleagues, and out of intensive discussions over a few days, we actually decided to take up this topic. We have with us, I should actually be mistaken, or I should be apologizing to our Professor Rajat Ganguly sir, because he is here. I missed him because he is also our international guest of honor today. Sir, I apologize to you, sir, because I actually did not refer your name in our address of felicitation. You are our guest of honor today. Sir, we are very fortunate to have you with us. And sir, let me just begin with a few words. As an inaugural, introducing the theme in the inaugural session. Sir, my very best wishes to you and for your health. And I think that you are recovering quite steadily. Sir, and it is my honor also as the head of the department to see you coming over here and assembling over here to just to listen and to get yourself enriched out of this rich deliberation. Actually, I am also obliged today that many scholars, many teachers, they have assembled here, and Rashtrapati George Chandra, they have also extended their hand of cooperation in organizing this seminar. So here also I must, at the very outset, I must congratulate our university authority, our registrars also, because without the help and cooperation and encouragement from the university authority, organizing this type of international seminar would not have been possible. So straight away, coming to the topic,
I would like to make a few points. I think that most of the students and most of the scholars and teachers, they understand the very essence of the current dynamics of international politics. I would not take much time. I will just refer to a few points. My first point is that that the great power, and if we look at the title of the seminar, the two things may appear explicit before us. That is the great power politics, and another aspect is Indian foreign policy. Before I start, let me be very clear that this seminar is not intended by any a priori objective or any hidden agenda, either to glorify or to make a critique of Indian foreign policy. So I am not here to glorify or to make a critique of Indian foreign policy. As we have seen some scholars like Shashi Tharoor, I have seen one of his books. You must have seen, gone through the book India Shastra, in which there are several chapters, in which particularly one chapter I came across where he said that Abki Baar confused Sarkar, Indian foreign policy U-turns under Modi. So my agenda is not to criticize or a kind of making introduce to the Indian foreign policy. Another book in 2015 came out by Bharat Karnat, why India is not a great power, where he also pointed out some fundamental questions regarding the inconsistencies and incoherence in Indian foreign policy. So there are quite a number of literature, but I am not going into such kind of vague generalizations, because we are all aware of the recent updates and a kind of this kind of taking positions. I am not here to take any position, because on the contrary, some other scholars, because Safar and Safar in their 2016 book, they have come out with India strategic vision. In one of these chapters, there are three clear-cut visions on Indian foreign strategic visions of Indian foreign policy. So I am not going into the details of those literature, but actually my intention was, while I thought about this and pondered over this kind of exercise, academic exercise, my idea was to actually make an academic kind of study, academic kind of making academic kind of reflections and sharing the reflection with the broader academic community, members of the broader academic community, so that they could actually study Indian foreign policy in greater details, and they could appreciate the changing dynamics, fast-changing dynamics of Indian foreign policy, particularly put in the current changing international politics. So this is my first point, that we have to keep watching, we have to keep interpreting without taking any position. And here we have not assembled with a kind of a priori objective or any agenda, but with an academic mind to just to analyze things and to get ourselves enriched. So this kind of perspective is my the first position that I would like to share with you. The second thing that I would like to share with you is that Indian foreign policy is not, and also whenever we speak of great power politics at large, it is not a kind of product that is born in the vacuum. Rather, we all know as a student or scholars of international politics that the neorealist or realist kind of thing, that they interpret things as a structural phenomenon. So the structure need to be put in the perspective, because whatever we discuss, whatever we refer, both in the classroom or in any academic seminar, we cannot lose sight of the international relations in the theoretical background. So the theoretical kind of understanding should be underpinning whatever idea we might actually try to propagate or try to share or proceed before any academic assembly. So I think that from that point of view, if we look into the history, I think that today's great power is not a bolt from the blue, but rather it is the international structure that has evolved and shaped the great power politics. Because great powers, so far my understanding goes, they are not military powers. They are a composite power, and there are several factors which actually act as a force multiplier
behind the great power. So, as we have seen, 4-5 powers at the time of 1648, the Treaty of Westphalia. There were 4-5 powers at that time. But now we have seen that there are 3-4 powers, and the nature of international system and structure has also undergone a very radical change. So this is my second point, that whenever we look at great power, or whenever we try to actually share our thought regarding Indian foreign policy, we have to keep in mind the changing structure, the balance of power, and the position of any power that it interacts, the constraints, the prospects, both actually stem from, they emanate from the structural parameters that we have to keep in mind. So it is not a kind of a blunt exercise that Indian foreign policy is like this or that. Actually, we need to understand that structure actually constant. স্ট্রাকচারের বাইরে গিয়ে আমরা কিছু করতে পারবো না, স্ট্রাকচারটাই কিন্তু শেপ করছে ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসিকে, and structure actually create the foreign policy line of most of the great power. So there is a limitation also, and we cannot go beyond the limitation. So this is my second point. And third point is that theoretically, whenever we try to understand, we have to think what is the objective of any state. Whether it is the pursuit of power, or whether, as Morganto says, that in the hierarchical system, state are moved by their own internal kind of survival, search for survival and security. So whether it is a kind of power drive, or whether it is a kind of survival dilemma that actually impels the state within a kind of anarchical structural situation. So this is a very important point to understand, and I think that any student, any scholar, whenever they will actually try to think, they should think from this standpoint, and they should be very categorical. In my own understanding, it is not the power motive; it is rather the survival that comes first. Because if I survive, then I can seek power or prestige. And to me, power is nothing but a means to the end. The end is the state survival. The state should survive, and then it should try to actually elevate its position. Whatever possibility or opportunity is there, it can actually leverage, or it can actually negotiate its position to actually raise its status within that structural kind of situation. So it is not the power motive that comes first. The actual priority before the state in the anarchical international system is the security and survival. So these are the some points that I have actually jotted down while actually I thought about this organizing this seminar. I think that we have with us, I will not take much time because our registrar will also deliver very short welcome address. I think he will also offer some insightful points. And last, just before I come to an end, I would like to encourage you to go through the numerous books, numerous literature that are coming actually to overwhelm us. Because yesterday I also got one book which actually referred to India's kind of what we say grand strategy of India, and I came across that Khamti Vajpayee. He referred to 6 schools of thought which are actually they are vying with each other to interpret Indian foreign policy from their own angle. I also found another author who was actually trying to delve into Indian epics, Mahabharata and Ramayana, and that scholar he was actually saying that why we are looking elsewhere for the inspiration, why not we should search India's grand strategic roots of thoughts in the ideas and visions already there in our great epics. So many scholars are coming. We have with us Professor Vishwas is here, Somiran is here, and I think Registrar sir is also an avid reader of international politics. He will also offer with these introductory words. I think that
I must put an end here, and I would invite our instructor kindly if he can offer his welcome address and share his visions on this topic. Thank you, sir. Now I give the mic to the microphone to our instructor for delivering his welcome address. Good morning. Welcome to one day international level seminar on great power politics and the direction of Indian foreign policy. At the very outset, I would like to express my gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Kumar, and the Dean, Faculty of Arts, Professor Ruble. They are absent today, but they have sent their best wishes to the organizers of the seminar. I would like to convey my regards to the esteemed speakers, Professor Rajat Ganguly, International Esteemed Professor, Dr. Vibhuti বিশ্বাস of Chhattisgarh University, and Mr. Suresh Das of Rashtriya Agriculture Center. Obviously, my thanks to Department of Political Science, including Head Professor Jyoti Shankar Nath and his team. They have just shouldered such organizational load to carry on this seminar. My special thanks go to the students and scholars who are attending today's international seminar with perceptible enthusiasm and interest. I am layman of this area. I am not a thinker well trained to indicate the structural changes in today's international politics, but as an easy reader, what Professor Nath says, as a reader of national and international news, I can tell you a few points which I think will be taken up by the resource persons in their forthcoming deliberation. Exactly, I can speak a little bit on soft ties between countries, but not the soft talk. First is the ambiguity related to the behavior of the United States, the sole superpower. On one hand, it seems that withdrawal syndrome was explicit in its attitude that we could perceive from its dramatic exit from Afghanistan in 2021, or in its lenient approach to Iran. But paradoxical, the same United States is playing a much aggressive role to contain emergent China, the Asian dragon. The verbal duel between the then United States President Donald Trump and Xi Jinping during the pandemic was a clear proof of provocative tension which made China far more ferocious, and even China resorted to various strategies like hyper-realist posture to small states, including suppression of pro-democratic movement in Hong Kong, Taiwan, and a slow warrior diplomacy to many small and middle powers. Second, we are also facing a change of behavior in Putin-led Russia, as if it is going back to the earlier empire-like grand power position to put itself in parallel to the United States. Already, its power in terms of ample natural resources, oil and gas, are proving to be quite attractive to the European powers like Germany. Its massive military might, including nuclear capacity, is making it more hawkish. The war on Ukraine was unilateral, and it was at the cost of Russia's soft power. Although it could be avoided, it seems that Russia launched war not exactly to address its security, but to show off its power in clear violation of the principle of sovereignty, the bedrock of the United Nations Charter. Thus, if these events characterize the current international politics, it is difficult to find a smooth passage for the rise of India as a great power, not only in the narrow sphere of South Asia, but in world politics at large. However, as an academician, I have no doubt that India is doing quite well in two fields, the research and economy. So the bright prospect of India's emergence and the backup factors as force multipliers are putting India on the verge of great power status.
Already, our international clout is increasing by leaps and bounds, and India is diplomatically well poised to counter the China challenge. With this thought, I leave the matter to the organizers to delve into greater analysis and hope the site would enrich our future perspective to think most holistically. Thank you. A very deep reflection of a very deep thought. Sir, I actually cannot imagine how he could come out with such an insightful lecture because it seems that he is a very keen observer of international politics. And he referred to the backdrop, the currently going on Ukraine war, Indian foreign policies, increasing exercise to connect with the near abroad and becoming a global footprint, increasing its global footprint, and how the China that I missed is actually India is poised. He said that India is poised to counter the China challenge. So I congratulate our researcher. Now it is time to request Sumiron, the president of Foreigen if he can share his thought in a very brief manner, so that we can actually come to the end of the inaugural session, because our resource person, Roger Sam, is actually waiting to deliver his address in a very fast session that is going to start after the inaugural session. So it is Sumiron's time. নমস্কার। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র পক্ষ থেকে সবাইকে আজকের এই আন্তর্জাতিক সেমিনারে সবাইকে স্বাগত। আজকের এই যে সিধুকানু বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক লেভেলের যে সেমিনারটি হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র সেটা যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনা সভাটি, এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার জন্য আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয়কে, যিনি অতি দ্রুততার সঙ্গে আমাদের এই প্রস্তাবটি সায় দিয়েছিলেন। এছাড়াও আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি বিভাগীয় প্রধান গৌরীশঙ্কর নাথ মহাশয় রয়েছেন, তিনিও আমাদের এই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছিলেন এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে তিনি এই অনুষ্ঠানটি বা এই আয়োজনটি তিনি করেছেন। বিশেষ বাধ্যবাধকতার জন্য আমাদের যিনি বিশেষ পার্সন ছিলেন, গেস্ট ছিলেন, তিনি ফিজিক্যালি আসতে পারেননি, তিনি ভার্চুয়ালি রয়েছেন, সেটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও যারা আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আবারও একবার ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যে সংগঠন রয়েছে সেই সম্পর্কে একটু জানিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিকের সময়ে ভার্চুয়াল মোডে আমাদের এই সংগঠনটি শুরু হয়েছিল, বিশেষ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার জন্য। তো সেইটা বিগত 1 বছর ধরে তার কাজ জারি রেখেছে মাতৃভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার জন্য। এবং এই প্রথম আমরা কোনো ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথভাবে এই ধরনের আলোচনা শুরু করেছি। তো আশা করি ভবিষ্যতেও এইভাবে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে। সবশেষে বলি, আমাদের এই উদ্যোগে পাশে থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্যার ম্যাডামদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ। So again, a brief kind of what I would say, a brief note or observation from my side, or rather from the side of our department, that we have come to the end of the inaugural session, and we are actually avidly waiting for the lecture, very kind of very good, I would say a brilliant lecture that we are expecting from Roger Ganguly sir. Sir is a senior professor of the Department of International Politics. He teaches at Murdoch University, Australia, and so after this inaugural session, so kindly if we just request Professor Roger Ganguly sir, if you there kindly you can start your deliberation, and we have come to the end of the inaugural session. So it is the first session of today's international seminar. I
I would request Professor Ganguly to kindly begin your delivery, sir. Thank you, sir. Thank you very much, everyone. Thank you, everyone. আমি বাংলায় বলছি বিকজ আমি মনে হয় বাংলায় বললে হয়তো সবাই বুঝতে পারবে। তো প্রথমেই জানাই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রকে আমার ধন্যবাদ এবং ইউনিভার্সিটির সমস্ত প্রফেসর এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে আমার ধন্যবাদ for having me out there today. আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমার ভয়েস থেকে যে আমি পুরোপুরি সুস্থ না, ইন দ্য সেন্স যে আমি অ্যাকচুয়ালি কদিন আগেই কলকাতায় ছিলাম, কলকাতায় থাকার সময় আই হ্যাড কোভিড। তো কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে আই কেম ব্যাক টু অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু এখনো আমার ভয়েসে দের ইজ আ লিটল বিট অফ আ প্রবলেম which needs to be looked at. তো আমি চেষ্টা করব যতটা কনসাইসলি পারা যায় জিনিসটা বলতে, বাট হয়তো আমি কথা বলার মাঝে মাঝে হয়তো কিছুক্ষণ ধরে কাশবো, and I have a cup of warm water to help my voice. So without any further ado, let me start. Let me get this thing rolling. আজকে আমরা কথা বলছি গ্রেট পাওয়ার পলিটিক্স নিয়ে, and right now যদি পৃথিবীতে আপনারা দেখেন, there are basically two dyads, মানে দুটো পেয়ার অফ গ্রেট পাওয়ার রিলেশনশিপ যেটা very much in the news. একটা হচ্ছে যে US Western countries versus Russia, and this game is being played out in Ukraine in a major way. But কখনো মনে করবেন না যে ইউক্রেন কনফ্লিক্টটা is a conflict that is only between Russia and Ukraine. It is actually a much wider conflict between the US West versus Russia. এবং এই কনফ্লিক্টটা মেইনলি হচ্ছে ইউক্রেনে, কিন্তু এটার একটা ওয়াইডার র্যামিফিকেশন আছে, সেটা হচ্ছে এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে there is a wider conflict that is happening between the US and China, যেটার মেইন এরিয়া অফ অপারেশন হচ্ছে ইন দ্য এশিয়ান কনটেক্সট, বাট ওটাকে হয়তো একটু ব্রডেন করে ইন্দো প্যাসিফিকও বলা যায়। তো এই যে গ্রেট পাওয়ারের মধ্যে পলিটিক্সটা, এইটাকে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে বুঝতে হবে। আচ্ছা, can I just say one thing? আমার ভয়েসটা না actually is coming back in my ear. Is there any way to silence that voice? তোমরা কি ওখানে কোনো মাইক বা কিছু ইউজ করছো? তোমাদের মাইকটা যদি মিউট করে দাও তাহলে আমার ওটা কানে আসবে না। ওকে, সো I think that is better. শুনতে পাচ্ছ আমাকে? Can you hear me? Can you hear? আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? ওকে। তো let me start by saying যে আজকে যে জিনিসটা আমরা দেখছি পৃথিবীতে, এইটা একটা is a wider phenomena of what is called power transition theory. তো এটাকে আমরা অনেক সময় ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে থিওরি অফ লং সাইকেলস বলি। দ্য বেসিক আইডিয়া এখানে হচ্ছে যে পাওয়ার ইজ আ ভেরি রিলেটিভ কনসেপ্ট, নাথিং ইজ ফর এভার। আজকে যারা পাওয়ারফুল, কালকে তারা হয়তো সেই পাওয়ারটা কমে যাবে, নিউ প্লেয়ার্স উইল কাম আপ। এবং
ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এইভাবে মুভ করে। তো ভেবে দেখুন যে একটা সময় ছিল যখন হয়তো ব্রিটেন ছিল সবথেকে বড় পাওয়ারফুল কান্ট্রি, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ আরো যারা ছিল যেরকম ফ্রান্স, জার্মানি এটসেট্রা, দে ওয়ার বিগ সুপার পাওয়ার্স অলমোস্ট আজ থেকে 200 বছর আগে, 300 বছর আগে। অ্যান্ড আফটার 1945 এই পাওয়ারগুলোর স্ট্রেংথ বেসিক্যালি কেম ডাউন, নিউ পাওয়ার্স কেম আপ। And what we are witnessing today after 1990, and especially in the 21st century, is again a transition of power. So you could call this a power transition theory. You could call it the theory of long cycles. This is how international relations evolves. And the best way this was articulated was actually by a historian called Paul Kennedy in his book, The Rise and Fall of Great Powers. And Paul Kennedy's a boita was a path-breaking book when it came out. So যেটা হচ্ছে আজকে, যেটা মানে এশিয়াতেও হচ্ছে বা ইন্দো প্যাসিফিকে হচ্ছে চায়নার সঙ্গে, বা যেটা ইউক্রেনে হচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে, এটাকে আমরা কিভাবে বুঝবো? সো ইন আদার ওয়ার্ডস, হাউ ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস গ্রেট পাওয়ার পলিটিক্সটা কি হচ্ছে? তো to start this, let me take you back to 1945. So 1945 এ Second World War ended. And the Cold War started. আপনারা তো অনেকে জানবেন যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের মানে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দ্য কোল্ড ওয়ার হ্যাড অলরেডি স্টার্টেড। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট একটা খুব ফেমাস স্পিচে ইন 1946 in Missouri, Fulton, Missouri, in the United States, Winston Churchill had talked about the the dropping of the Iron Curtain in Europe. The Iron Curtain already Europe এসে গেছে। Now, what kind of world did we inherit after 1945? So a Cold War period, যেটা 1945 all the way until about 1989, 1990, what kind of world was it? So I would argue that a world, the Cold War period, this was shaped by three different global orders. Now, এই তিনটের মধ্যে প্রথম দুটো actually are very important. And the third one is actually a consequence of the first two. So what were these first two global orders or international orders? The first one was what we call the liberal international order. This was the architect, এটার architect ছিল Western liberal thinkers, Western liberal politicians, Western liberal academics. And a Western liberal orderটা was based on certain very big fundamental assumptions. And these fundamental assumptions comes from the liberal thinking in international relations theory. So in international relations theory, আমরা generally বলি যে there are explanatory theories that tries to explain things, and then there are constitutive theories that actually talk about how we should theorize. So the theory of theorizing is what constitutive theories are all about, whereas explanatory theories talk about what is happening, why is it happening, how is it happening, etc., etc. তো এই explanatory theories এর মধ্যে international relations এ দুটো থিওরি আছে, যেটাকে আমি ঠিক থিওরি বলবো না, I call them paradigms or meta theories or grand theories, because this is like a big একটা umbrellar মতো এই দুটো ক্যাম্প। আর এই দুটো umbrellar মধ্যে অনেক minor theories আছে, but it basically flows from the basic assumptions of the grand theory. So one is liberalism and one is realism. And the newer version of liberalism, আপনারা জানেন, is called neoliberalism. And the same story with realism, it's called neorealism. So এই যে liberalism, যার effect on international relations was absolutely মানে momentous যাকে বলবো, এই লিবারাল অর্ডারটা যেটা তৈরি হলো 1945 এ, it had certain very fundamental assumptions. The first fundamental assumption was that state sovereignty and territorial integrity of states is non-viable. This should not be violated unless there are exceptional circumstances. And these exceptional circumstances, when a state may violate another state's sovereignty, this exceptional circumstance was actually written in the UN Charter.
তো আপনারা যদি ইউএন চার্টারটা খুলে পড়েন, আপনারা দেখবেন যে ইন দ্য ইউএন চার্টার there are very exceptional reasons given why or under which a state may be allowed to use force against another state. So using force is a violation of sovereignty. It could be a violation of territorial integrity. So প্রথম principle of a liberal international order was যে state sovereignty violate করা যাবে না, sovereignty is sacrosanct. In fact, sovereignty became one of the normative pillars of international relations. And the two entailments of sovereignty, মানে sovereignty দুটো consequence was non-use of force, number one, and number two was non-intervention in the internal affairs of a state. So no state আরেকটা স্টেটের ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্সে মাথা গলানো উচিত বা গলাতে পারে, আর ডেফিনেটলি থ্রেট ইউজ করতে পারে না। And because if you do that, then you are violating sovereignty. And the liberal international order basically said sovereignty must not be violated, number one. Number two, they made it very clear that democratic states which have democratic polities, these democratic states must be defended at any cost by other democratic states, especially from attacks by non-democratic states. So liberals, they make an assumption যে পৃথিবীতে ধরুন আমাদের 190 odd states আছে, তার মধ্যে big chunk is democratic states. Liberalsরা বলবে democratic states are actually good states, they are liberal states, ভালো state. And then there are illiberal states or non-democratic states which are not good states, they are not good actors, they are বাজে. So এই যে বাজে আর ভালো, এই দুটোর ডিস্টিংশনটা is very prominent in liberal thinking. Some states are good, some states are not so good. Democratic states are very good, and democratic states must be defended at any cost by, especially by other democratic states, especially against threats from non-democratic states. So non-democratic states টা মানে বাজে স্টেটটা যখন ডেমোক্রেটিক স্টেটকে অ্যাটাক করবে, আমাদের তাদেরকে ডিফেন্ড করতে হবে। সো চিন্তা করে দেখুন 1945 এর পরে আমেরিকান ফরেন পলিসি, when they started talking about countering communism, I will take you back to George Kennan's very famous article that was published in Foreign Affairs, in which George Kennan argued that communism is like a cancer. It's a vicious ideology, like a cancer. যেটাকে বাধা দিতে হবে, এটাকে বাধা না দিলে the whole world will come under the grips of communism, and that would be it. মানে আমাদের মানে অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। এবং এইটা then became basically the ideological justification, the political thinking behind the Truman Doctrine. And President Truman যখন when he sent American forces to intervene in Greece, গ্রিসে যখন কমিউনিস্ট টেক ওভার হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, and he defended Greece, and he said Western Europe-কে আমরা ডিফেন্ড করব, and subsequently NATO, মানে all these organizations that came into being, it came into being based on this argument যে ডেমোক্রেটিক লিবারাল স্টেটসকে ডিফেন্ড করতেই হবে, especially against threat from non-democratic illiberal kind of states. So this is the second pillar of a liberal international order. And the third pillar of a liberal international order was that institutions যদি তৈরি করা যায়, global institutions, that these institutions যদি if they function in the way they are supposed to function, then they will help create a security community. And security community, আপনারা যারা international relations পড়েন তারা জানবেন যে যখন একটা security community হয়, তখন the threat of war actually completely evaporates from the discussion. যেরকম ধরুন, can you imagine a war between US and Canada, or today between US and Mexico for that matter, or between Western European countries যারা আজ থেকে 100-120 বছর আগে they were fighting world wars with each other. So আজকে fight between France and Germany, or England and Germany, it's almost unthinkable, right? I mean, Germany attacking Western Europe is unthinkable. So what has happened? What has happened is that these areas have become what we call security communities. And this has been driven by একটা institutional integration. In Europe's case, by the European Union, gradual move towards the European Union.
And in the North Atlantic case, where America, Canada, Europe all together, they have moved towards this position as a result of the creation of NATO. The North Atlantic Treaty Organization, when it was created, this then gradually allowed the formation of a security community. So liberal international order basically argued that sovereignty violation করা যাবে না, democratic states কে defend করতে হবে, and institutions বানাতে হবে that hopefully will create the conditions for a security community, as happens between US and Canada, US and Europe, within Europe itself, etc., etc. But there were other payoffs as well. I mean, this whole democracy ideaটা যেটা মানে এরা বলেছিল যে ডেমোক্রেসিকে বাঁচাতেই হবে, and liberalsদের যে একটা fascination যে democratic liberal states are good states, whereas authoritarian, totalitarian, illiberal states are bad states. A distinction between good and bad. George W. Bush, for example, used to talk about good and evil. He used to talk about the axis of evil. And in that axis of evil, he would have Afghanistan, Iraq, Libya, China, North Korea, etc. Based on what? Based on the argument that these are illiberal, authoritarian, or sometimes even totalitarian countries. And they are bad. So liberals, there is a fascination between good and bad. It is also driven by certain beliefs, certain assumptions about democracy. Act number, that democratic countries don't go to war with each other. There's a very big theory in international relations within that sort of liberal umbrella, which talks about this democratic peace hypothesis. Jack Snyder, Robert Jervis, এরা প্রচুর কাজ করেছে এগুলো নিয়ে। And এদের বেসিক আর্গুমেন্টটা হচ্ছে যে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিজ যখন ওদের মধ্যে কোনো ডিসপিউট হয়, যখন ওদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয়, ওরা এই ঝগড়াগুলোকে ডিপ্লোমেসি থ্রু দিয়ে they will resolve it. They will not go to war. So in other words, the logical conclusion from this is যে আমরা যদি পৃথিবীতে ডেমোক্রেসিটাকে স্প্রেড করে দিতে পারি, সব স্টেটকে যদি লিবারাল ডেমোক্রেটিক স্টেট বানিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমাদের যুদ্ধ নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না, আমরা যুদ্ধটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবো। And this then became almost at an ideological crusade in American foreign policy after 1945, যে যাই করো তাই করো, ডেমোক্রেসিকে ফল করতে দিও না, লিবারাল ডেমোক্রেসিকে বাঁচাতেই হবে, and not only বাঁচাতে হবে, দরকার পড়লে এটাকে স্প্রেড করতে হবে গ্লোবালি, all over the world. And this is good because democracy এলে ভালো আউটকাম হবে, and democracyরা they don't go to war, they solve their problems in a diplomatic way, etc., etc. এটা হচ্ছে এক নম্বর একটা big payoff of democracy. The second big payoff of democracy, of course, was in the realm of human rights. যে human rights যদি আসে, ওটা যদি important হয়, the best political system which will promote human rights, safeguard human rights, will be a democratic system. And আপনারা দেখবেন যে এই যে লিবারাল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডারটা 1945 এর পরে সেট আপ হলো, one of the consequence of this was the rapid strengthening of the international human rights movement. I would say that 1948 Universal Declaration of Human Rights, then comes in the 1960s the two biggest human rights documents. One is the International Covenant on Civil and Political Rights, and one was the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. And then, of course, there was a momentum in the 1970s and 1980s, a whole host of other human rights treaties and covenants, including, CEDAW, which is, to protect women, the rights of the child, the torture taboo, that the torture, basically, they're saying that, that should be outlawed in the world. There's this norm setting about torture, etc., etc. All of these things happen. Even group rights, ethnic rights, group rights, some of that understanding came in the 1970s, 1980s. So this human rights movement was a big part of this liberal democratic experiment that the international, the liberal international order wanted to promote. Now, on the other side of this, of course, was the economic argument. And the economic argument, very simply put, by the liberals was, যে
আমরা যদি একটা ডেমোক্রেটিক ওপেন সোসাইটি ক্রিয়েট করতে পারি, which is based on capitalist economic fundamentals or capitalist economic principles, then this is the perfect way, the best way for states to become gradually wealthier and become more developed. So development studies যদি পড়েন তাহলে দেখবেন যে development studies in the 1940s, 1950s, the mental preoccupation was যে agrarian backward economic systems গুলো যেগুলো ছিল পৃথিবীতে বা কান্ট্রিজ যারা ছিল তাদেরকে কি করে অ্যাডভান্সড ওয়ার্ল্ড মানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ আমেরিকার মতো মানে হাউ ক্যান ইউ ডেভেলপ দ্যাট সো দ্য ডেভেলপমেন্ট ওয়াজ আন্ডারস্টুড as a process of change from an agrarian economy to a modern industrial economy. And the liberals argued that a democratic system following free market capitalist principles was actually the perfect system to do that in a very rapid way. খুব তাড়াতাড়ি করে এটা করা যেতে পারে। আর এটা করতে গেলে মানে এই যে বেসিক জিনিসটা করতে হবে, ডেভেলপমেন্ট থিওরিস্টরা এটাকে আইডিওলজিক্যালি জাস্টিফাইড ইট, সাম অফ দেম, বাই সেইং যে একটা ফ্রি ওপেন সোসাইটিতে যদি মানুষকে ক্যাপাবিলিটি তাদের দেওয়া যায়, তাদের যদি এডুকেশন দেওয়া যায়, তাদের শিক্ষা দেওয়া যায়, তাদেরকে যদি হেলথ দেওয়া যায়, তাদেরকে একটা গ্যারান্টিড লাইভলিহুড দেওয়া যায়, এগুলো যদি তাদেরকে দেওয়া যায়, মানে দিজ আর not just human needs, but these are basically human entitlements. In other words, almost like saying that these are my human rights, that I should have these. তাদেরকে যদি এগুলো দেওয়া যায় তাহলে এইগুলোকে ইউজ করে, এগুলোকে ভাঙিয়ে people can develop themselves and become the best that they can become. পড়াশোনা ইউজ করে people can become successful. তাদের হেলথ যদি ভালো থাকে তারা কাজ করতে পারবে, তারা যদি ভালো নিউট্রিশন পায়, they will be able to work longer, maybe more productively, etc., etc. So capitalism, open society, economic payoff was in this form, that this will spark innovative thinking, people will take risk, merit will be rewarded, but স্টেটের কাজ হচ্ছে তাদেরকে বেসিক ক্যাপাবিলিটি দেওয়া। And if you think of it, in 1996, when Amartya Sen got the Nobel Prize in Economics, his Nobel citation actually talked about his contribution in the field of development studies. Amartya Sen's je khub famous boita, Development as Freedom, this book was cited. Although my belief is that Amartya Sen got the Nobel Prize in Economics for mainly his work on famines, which he did in the 1960s and 1970s. And a very innovative idea that he had, that the দুর্ভিক্ষ হয়, famines হয়, not because shortage of food or problems in distribution of food, but famines mainly হয় because people don't have the purchasing power to buy food. যে food আছে কিন্তু লোকে সেটা অ্যাক্সেস করতে পারছে না for whatever reason. So some of that kind of work that he had done in the 60s, 70s, Nobel Committee took that into account when they made the decision. But economic side এই যে ইন্টারন্যাশনাল লিবারাল অর্ডারটা ক্রিয়েট হলো, আপনারা অনেকেই জানবেন যে again they fell back on creating institutions, international institutions that will promote this kind of view. So what are the three institutions that were created? First one was the World Bank, or International Bank for Reconstruction and Development. Second was the International Monetary Fund, IMF. And the third one was the General Agreement on Trade and Tariffs, which later became the World Trade Organization in 1995. So GATT was up to 95 এর পরে ওটা transforms into World Trade Organization. আর এই যে তিনটে ইনস্টিটিউশন যেটা ক্রিয়েট করা হলো, এটাকে আমরা বলি ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন, বিকজ negotiations had taken place in Bretton Woods in the United States. And the three institutions had very clear mandate. World Bank এর কাজ হচ্ছে পুয়ার কান্ট্রিজদেরকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার জন্য লোন দেওয়া। তো ম্যাসিভ influx of money to build infrastructure, and infrastructure with an open economy is almost seen as the perfect conditions under which rapid growth can happen. Number two, IMF, তাদের কাজ ছিল ট্রেড ডেফিসিট যেটা হবে between a poor country and a developed country,
because poor countryরা কি সেল করে, primary products, developed countries কি সেল করে, mostly manufactured products, huge price difference. So poor countries, it was understood, will carry budget deficit, fiscal deficits, because তাদের import cost is much higher than their export earnings. এই যে বাজেট ডেফিসিট, এই যে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংটা, এটার জন্য IMF ক্রিয়েট করা হয়েছিল, যে IMF তাহলে সফট লোন দেবে এই কান্ট্রিগুলোকে, so that they can continue to engage in international trade. The idea was যে just because you are getting into debt, don't close yourself off from international trade. Keep trading, আমরা তোমাকে হেল্প করব ফাইন্যান্সিয়ালি, we will tide you over, বাট একটা পয়েন্ট আসবে যখন তোমার আর হয়তো অত হেল্প লাগবে না, তুমি তখন অটোমেটিক্যালি তোমার ইকোনমি এতটাই ডেভেলপ করবে যে যেখানে তোমার এত ফিসকাল ডেফিসিট ক্যারি করতে হবে না। বাট that's a separate economics debate, we can do it another time. So IMF was created, and general agreement of tariffs and trade, যেটা আজকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, সেটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল সো দ্যাট যে যখন কোনো ট্রেড ডিসপিউট হবে বা কোনো প্রবলেম হবে, সেটা যাতে রিজলভ করা যায় উইদাউট এনি need to go to war or have a conflict in a major way. তো সেটা যাতে না হয়, সেই জন্য যাতে ওটা থাকে। So this was the Western liberal international order after 1945. This was not a global order. This was mainly in the West, headed by the US plus Western Europe. And America আরেকটা জিনিস করেছিল যেটা আপনারা অনেকে জানবেন after 1945, সেটা হচ্ছে আমেরিকা মানে put in a massive amount of money into Western Europe in order to revive the Western European economies, because Western Europe যুদ্ধের পরে আর কিছু বাকি ছিল না, মানে they were totally ruined economies. So America's argument was যে এটাকে যদি খুব তাড়াতাড়ি তুলে না আনা যায়, তাহলে এখানে illiberal forces will grow, মানে communist forces will grow in Britain, in Germany, in France, because the economy is now completely in doldrums. So এটা যাতে না হয় তার জন্য আমেরিকা একটা বিরাট ফাইন্যান্সিয়াল প্যাকেজ ক্রিয়েট করেছিল, যার নাম ছিল মার্শাল প্ল্যান। আপনারা এটা হয়তো জানবেন। Now to counter the Western order, Soviet Union after 1945 created what we call the Eastern Order. আর এই ইস্টার্ন অর্ডারটার এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস ছিল। পলিটিক্যালি there was the Communist International, যে সব কমিউনিস্ট কান্ট্রিদেরকে আন্ডার একটা আমব্রেলার আন্ডারে আনবে, Soviet Union will lead, they will offer political guidance, etc., etc. The Comintern was created in order to guide economic reforms, যেটা কমান্ড ইকোনমি হবে, প্ল্যান্ড ইকোনমি হবে, ক্যাপিটালিস্ট প্রিন্সিপালস ওরা যাবে না, etc. And then of course Warsaw Pact was created in order to counter the NATO. So এটা যখন নেটো ক্রিয়েট করলো, ওরা তখন Warsaw Pact ক্রিয়েট করলো in the Soviet Union. So there was a Western order, then there was a Eastern order. But there was a third order that happened after 1945. And this third order, I don't think anybody took it very seriously, but it was there. And this was called the non-aligned order. And a non-aligned order was created in 1950s, 1955, in fact, Bandung Conference in Indonesia, যেখানে আমাদের first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, played a major role. Nehru, along with a few others, they took the view যে আমরা newly independent former colonial countries, আমরা we take our sovereignty very seriously. আমরা ইস্টার্ন ব্লক বা ওয়েস্টার্ন ব্লককে জয়েন করতে চাই না, বিকজ যখনই তুমি কোনো ব্লক জয়েন করবে, তোমাকে ব্লক লিডারের কথা শুনতে হবে। So that would mean a little bit of compromise on our freedom to judge events, issues on our own terms. তো আমরা সেই জন্য নন অ্যালাইন থাকতে চাই। নন অ্যালাইনমেন্ট ডিড নট মিন নিউট্রালিটি, ইট মেন্ট ইম্পার্শিয়ালিটি, যে আমরা এভরি ইস্যুকে ইম্পার্শিয়ালি জাজ করব। And Nehru also said very clearly যে ইন্ডিয়ার মতো একটা দেশ, মানে যারা তখন emerging from the trauma of the partition, massive poverty, তার মধ্যে ওইরকম post partition refugee problem, national integration is a problem. আমরা মানে এটা ভেবে দেখো যে যখন ব্রিটিশরা ইন্ডিয়াতে এসেছিল, মানে ওয়ে ব্যাক, মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস কত হবে, মানে 1800s, মানে 17th century, or even earlier, মানে জাস্ট যখন প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে, মানে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ মুঘল রুল,
India's contribution of global trade was roughly around 27 to 30%. India alone in the global economy contributed 27 to 30% as a rich, prosperous country, as a trading country. 200-250 বছর বাদে, when the British finally left in 1947, India's contribution now to global trade had come down to about 2 to 3%. তার মানে তুমি বুঝতে পারছো যে over this 200 odd years, how gradually we became more and more impoverished. মানে আমাদের poverty started deepening. আমাদের একটা ইকোনমিক স্ট্রাকচারাল এমন একটা সমস্যা ক্রিয়েট হলো যে আমাদের এখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, আমাদের এখানে মার্কেটস গুলো ওয়াইপড আউট, আমাদের যেগুলো মেজর ট্রেডিং আইটেমস ছিল সেগুলো সব দখল করে নিয়ে চলে গেছে। মানে উই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ বেসিক্যালি ইন 1947. সো নেহেরুর আর্গুমেন্টটা কিছুটা ভ্যালিড আমার মনে হয়, যে আমরা কোল্ড ওয়ার পলিটিক্সটায় ঢুকতে চাই না, because we need help from both the West as well as from the Soviet Union, the East. And non-alignment was an option by which we can have good relations with both sides. Some might say that Nehru was a little bit naive when it came to global strategy, when it came to understanding how big powers operate. And it a perfect example is not non-alignment, but অনেকে হয়তো এটা জানে না, that in the 1950s, early 1950s, America wanted India to occupy the permanent UN Security Council seat that, at that time was being occupied by Taiwan, because that seat, নামটা ছিল চায়না, but যেহেতু আমেরিকা কমিউনিস্ট চায়নাকে রেকগনাইজ করেনি until 1971, America did not allow communist China to sit on that seat in the UN until 71. So তাইওয়ানের ওখানে জায়গা ছিল। এখন obviously তাইওয়ান যখন ওখানে গিয়ে বসছে, there's a legitimacy question, right? যে big problem. So American administrators under the Eisenhower administration, they sounded out Nehru, sounded out India, saying তোমরা ওই সিটটা নাও, তোমরা ওখানে এসে বসো। And আমেরিকার এই মুভটাতে সাপোর্ট ছিল, obviously France and Britain would have supported, but more interestingly, even Russia wanted India to take that seat. Russiaর opposition ছিল না তখন। Russia also said, okay, যদি ইন্ডিয়া নিতে চায়, fine. India said no, আমরা নেব না, because rightfully that seat should go to China. আজকে imagine if we were a Security Council permanent member and not China, how things would have been so different today. But আমরা সেটা তখন রিয়েলাইজ করিনি। নেহেরু, I don't think অত ফার সাইটেড ছিল, স্ট্র্যাটেজিক্যালি অত মানে ক্লেভার ছিল টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে গ্রেট পাওয়ার পলিটিক্স কিভাবে হয়। তো এই তিনটে অর্ডার আমাদের বিটুইন 1945 and 1990 রাফলি চলেছিল। আর এই অর্ডারটা, ইভেন দো both the East and the West develop nuclear weapons, thermonuclear weapons, tactical nuclear weapons, it by and large remains stable. মানে কোনো আমেরিকান সোলজার and রাশিয়ান সোলজার মুখোমুখি তো যুদ্ধ করেনি। এই যে স্টেবিলিটিটা of this whole time of the Cold War, এই স্টেবিলিটিটা can be explained in many different ways. The most important argument এখানে হচ্ছে comes from the realist and the neo-realist, who basically argued যে এই স্টেবিলিটিটা resulted as a consequence of balance of power. So in realism, মানে যুদ্ধের এগেনস্টে the most important argument is the power balance. So power যদি imbalance হয় তাহলে যুদ্ধ হওয়ার চান্স বেশি হয়, but if the power is balanced, then it makes more sense not to start a war, because তুমি তোমার equally powerful এর সঙ্গে কেন যুদ্ধ স্টার্ট করবে, because you have no guarantee that you're going to win this war, right? And they also wouldn't want to start it because they also have no guarantee যে ওরা এই যুদ্ধটা জিতবে। But the realist also made one other very important point, যেটা কেনেথ ওয়ালসের বইটই পড়লে তোমরা জানতে পারবে, when he talks about the structure of international relations. So Walls makes two very important points about the structure. একটা হচ্ছে যে কতগুলো গ্রেট পাওয়ার আছে in the international system. So during the Cold War কতগুলো গ্রেট পাওয়ার ছিল? Undoubtedly দুটো, US and Soviet Union, and they balanced each other. So this is what is called a bipolar system. The power in the system is divided between two great powers of roughly equal strength.
And this created a balance of power, and this balance of power ensured stability in the system. And both sides realized, মানে কেউ এটা বলে দেয়নি, but both sides realized that certain rules of the game had to be developed. And আমরা নিজেরা directly যুদ্ধ করতে পারবো না. That's very risky. আমাদের power is balanced. There's a lot of work, for example, on nuclear weapons use, potential use of nuclear weapons. So one argument was, by striking first, when carrying out a first strike, can America, or by vice versa, can the Soviet Union win a war with the other superpower? And the answer was no. Because second strike capability এত powerful ছিল both sides এর, যে first strike করেও তুমি যদি overwhelming first strike করো, তাহলেও the other side will retain so much of second strike capability that you will get wiped out as well. So this became known as the logic of deterrence, or mutual assured destruction, or MAD. So realists were right যে এই দুটো power ছিল, and their power was roughly balanced. So this brought stability to the system. Now the story becomes interesting after this. এই যে আমরা গ্রেট পাওয়ার নিয়ে কথা বলছি আজকে, এই গল্পটা changes after 1990, and more specifically after December 1991. So what really happened between 1989 and 1991? প্রথম হচ্ছে, communism as an ideology collapsed in Eastern Europe. তো আমি আমেরিকাতে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম in the fall of 1989. আমি লাইভ CNN এ I was standing আমার ইউনিভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়াতে, and I was watching the fall of the Berlin Wall. যে বার্লিন ওয়ালটা ভাঙছে লোকে, মানে দেওয়ালটার উপর উঠে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে, and East German border guards are standing there with their weapons in their hand, and they're not opening fire. মানে ভাবা যায় না, মানে এটা মানে you are witnessing history almost. So Berlin Wall came down. Then একটার পর একটা Eastern European communist countries, communism collapsed. তোমরা এই গল্পগুলো সব জানো. Eventually led to the unification of Germany. East and West Germany, they merged together. There was collapse of communism in Poland, in Romania, in Bulgaria, etc., Hungary. But then came 91, যখন Soviet Union itself collapsed. And সেটার গল্পটা আরো interesting, because Soviet Union, that was the last days of Gorbachev, and there was a coup against Gorbachev by the parts of the Russian military, parts of the Communist Party. But সেই কুটা, Gorbachev survived that coup because of opposition from Russian nationalists who were led by Boris Yeltsin. তোমরা ওই সিনগুলো মনে আছে নিশ্চয়ই, যে মস্কোতে ট্যাঙ্কস বেরিয়েছে রাস্তায়, আর সেই ট্যাঙ্কসের ওপরে রাশিয়ান ফ্ল্যাগ ওড়াতে ওড়াতে, নট সোভিয়েত ফ্ল্যাগ, রাশিয়ান ফ্ল্যাগ ওড়াতে ওড়াতে লোকে উঠেছে ওটার উপরে, সোলজারদেরকে মালা পরাচ্ছে, সোলজাররাও গুলি চালাচ্ছে না। So this Russian nationalism, যে রাশিয়ানরা fed up, that we want the Soviet communism to go, and Yeltsin was the public face of that, who was formerly communist mayor of Moscow. So এই যে জিনিসটা, this brought about the end of the Soviet Union in December of 1991. Soviet Union as a country collapsed. What replaced it? 15 new countries. মানে যে 15টা titular republics or provinces যেগুলো ছিল Soviet Union-এ, everybody became an independent country, right? And the biggest independent country was, of course, Russia. Russia became the successor state to the Soviet Union. One of the immediate questions was, যে রাশিয়ার বাইরে, outside of Russia, especially in Kazakhstan, in Ukraine, and in Belarus, 18 new independent country, there were Soviet nuclear weapons positioned there. So Soviet weapons রয়েছে কাজাখস্তানে, ইউক্রেনে, বেলারুসে, সেগুলো সব রাশিয়াকে ফেরত দেওয়া হোক। তো সেগুলো সব হলো। তো এই যে কোল্যাপসটা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন চলে গেল as a country, and it was replaced by 15 countries, the most important being Russia, successor state. এই জিনিসটা created a massive amount of chaos in Russia. And এইটাকে বুঝতে গেলে তোমাকে একটু রাশিয়ান পলিটিক্স দেখতে হবে, যে এটাকে আমি এইভাবে বলছি যে this happened in the early 90s, right? So throughout the 1990s we are talking about. তো আমি তখন আমেরিকায় ছিলাম, আমি তখন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম, পরে I was working in America. তো আমি যখন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে I saw a lot of Russian students suddenly coming,
and they were brilliant students. Some of them were absolutely brilliant, and they were coming, they were working very hard, and they were, they were trying to become American. I mean, they're trying to stay in America, work in America. So there was a huge outflux bolte paro from Russia of very high capability human resource, human talent was coming out of Russia, settling in America, settling in Europe, etc., etc. But the biggest consequence of the collapse was যে রাশিয়ান ইকোনমিটা টোটালি collapsed. And তোমরা যদি স্টিফেন এফ কোহেনের বই পড়ো, স্টিফেন এফ কোহেন was former professor at Princeton, then at New York University, unfortunately passed away last year. In my judgment, he was probably the best American scholar of Russian history and Russian politics, undoubtedly. তোমরা স্টিফেন এফ কোহেনের বইগুলো পড়তে পারো। Stephen F. Cohen was actually in Russia, মানে ও আর ওর ওয়াইফ, ওরা দুজনেই রাশিয়া স্কলার। তো ওরা রাশিয়াতে ছিল ইন দ্য 1990s। তো তোমরা ইউটিউবে গেলে স্টিফেন কোহেনের অনেক লেকচার পাবে, অনেক ডিসকাশন পাবে, যেখানে হি আর্গিউস that almost 70% of the Russian middle class disappeared in the 1990s. তাদের savings were wiped out. Value of the currency was basically zero. The ruble collapsed in value. There were bread lines in the shops, মানে দোকানে কোনো খাবার নেই, মানে লম্বা লম্বা লাইন ব্রেড অ্যান্ড সুপের জন্য। ইভেন মানে পারফেক্টলি মিডল ক্লাস ফ্যামিলিজ, মানে বেসিক্যালি তারা রাস্তার ভিখারি হয়ে গেছিল। 70% অফ দ্য ইকোনমিক কোল্যাপস, দ্য মিডল ক্লাস ইকোনমি। অ্যান্ড এই যে জিনিসটা হলো, এই যে একটা ল্যাক অফ কনফিডেন্স হলো দেশটার নিজের প্রতি। Don't forget, they're still the world's largest nuclear power, massive military. Kintu treasury puro bankrupt, currency has no value, politics is in turmoil, the entire middle class is now basically on its knees, mane tara rastar bhikari. Ei puro 90s ta, therefore, Russia came to be dominated by United States, American officials, American scholars, American experts. তোমাকে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি। জেফ্রি স্যাক্স বলে আমেরিকার একজন ইকোনমিক অ্যাডভাইজার আছে, মানে who's a big believer in free market capitalist economy. Jeffrey Sachs became one of the leading economic experts under Yeltsin, telling Russia how to convert from a command economy to a capitalist economy. তুমি ভেবে দেখো, একটা দেশ যার একটা massive civilization history আছে, they are proud people, they're proud nationalists, তাদের একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে, তাদের একটা ইতিহাস আছে। আজকে তাদের এমন অবস্থা যে যেখানে তাদেরকে বাইরে থেকে আমেরিকা এসে, যারা এতদিন ওদের মেন এনিমি ছিল, তারা আজকে বলছে তোকে কি করতে হবে কি করতে হবে না। তো এই জিনিস চলছে। এর মাঝখানে there were pockets of outbreaks of what we call secessionist war, মানে separatist war. চেচনিয়াতে শুরু হলো, parts of Russia Georgia border, there are areas in Georgia called Abkhazia, যেখানে mostly it's the Russian speaking people. তারা বললো যে আমরা জর্জিয়া আমাদের মারছে, আমাদেরকে ইল ট্রিট করছে, আমরা we want to go back to Russia, আমরা এই জায়গাটাকে রাশিয়ার সঙ্গে জয়েন করাতে চাই। তো এগুলো শুরু হলো ঝামেলা। Parts of Siberia suddenly said, আমরা তো ইউরোপিয়ান না, আমরা তো মানে মোস্টলি we are Asian, so why are we with Russia? আমরাও তাহলে এখন ভেঙে পড়ি, আমরা একটা আলাদা রাজ্য করে ফেলি, দেশ করে ফেলি। তো ওইটাকে থামাতে হলো। So all these things were going on in the 1990s. And Yeltsin, as a leader, was mostly drunk. He was, seriously drunk. মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বোধহয় বিয়ার দিয়ে মুখ ধুতো, দাঁত ব্রাশ করতো বিয়ার খেতে খেতে, and by বেলা 11টা-12টা he was totally out. তো মানে that kind of fellow, যে যার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, and who was probably also physically incapable of running a country like Russia. তো এরকম ব্যাপার চলছিল। নাও এই যে জিনিসটা পরিবর্তনটা হলো ওয়ার্ল্ডে, এইটাকে তুমি কিভাবে দেখবে ইন টার্মস অফ গ্রেট পাওয়ার পলিটিক্স? তো আমেরিকার ডিবেটটা তোমাকে বলছি, বিকজ আমি ওটা দেখেছি ফার্স্ট হ্যান্ড। আমেরিকাতে ইন দ্য 90s there was একটা অদ্ভুত কনসেনসাস ক্রিয়েট হলো বিটুইন the Republican Party thinkers and the Democratic Party thinkers and American academics, some academics, this is an exceptional moment in American history. So this came to be known as American exceptionalism. যেটা একটা exceptional moment.
we are the only superpower in the world. আমাদের আর কোনো চ্যালেঞ্জার নেই, আমরাই একমাত্র সুপার পাওয়ার। অ্যান্ড আমাদের থেকে নিচে সবাই, মানে চায়নাও তখন আমাদের থেকে অনেক নিচে, রাশিয়া তো ফিনিশড, ইউরোপ তো আমাদের পকেটে, আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। অ্যান্ড এই যে জিনিসটা, যে মানে এটা আমাদের একটা এক্সেপশনাল মোমেন্ট, পিপল স্টার্টেড আর্গুইং যে এইটার দুটো মারাত্মক পে অফ আমেরিকা মাস্ট এনশিওর। অ্যান্ড এই এনশিওর করতে গেলে যদি দরকার হয় আমেরিকান মিলিটারি পাওয়ার, হার্ড পাওয়ার হ্যাজ টু বি ইউজড, বিকজ এটা যদি এই অ্যাডভান্টেজটা যদি না নেওয়া হয় এখন, তাহলে আমাদের সিকিউরিটি ইন দ্য লং রান উইল গেট এফেক্টেড। তো আমরা এই সুযোগটা পেয়েছি, এই সুযোগটা সদ্ব্যবহার করে, দরকার হলে মিলিটারি ইউজ করে, উই মাস্ট এনশিওর যে আমরাই একমাত্র সুপার পাওয়ার পৃথিবীতে থাকবো ফর দ্য নেক্সট 100 years, and that will ensure America's security. America is unquestionably the most powerful country. So Charles Krauthammer, for example, but a very powerful thinker in Washington, মারা গেছেন ভদ্রলোক, চার্লস ক্রাউথহামারের আর্গুমেন্ট ছিল যে আমেরিকার এক্সেপশনাল মোমেন্টটা এই যে আমরা দ্য সোল সুপার পাওয়ার সিটিং অ্যাট দ্য টপ, আমরা উই মাস্ট ইউজ দিস ইন আ মিলিটারি সেন্স টু গেইন কন্ট্রোল অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। মানে পৃথিবীর যেখানে যেখানে কর্নারে আমাদের যেতে হবে, উই মাস্ট গো। We spend about $700-800 billion on American military. এই মিলিটারিটার কি ভ্যালু যদি আজকে এই সিচুয়েশনটার অ্যাডভান্টেজ না নেওয়া যায়, আমাদের এটা করতে হবে। আমরা ইউনিল্যাটারালি করব, মাল্টিল্যাটারালি করব, নেটোকে এক্সপ্যান্ড করো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এক্সপ্যান্ড করে দাও ইনটু ইস্টার্ন ইউরোপ, নেটোকে এক্সপ্যান্ড করে দাও। People started talking about NATO's role beyond Europe, because ভেবে দেখো, NATO was created to counter Soviet threat in Europe. So NATO by definition was limited to Europe. But after 1990, suddenly people started saying, no, NATO has a role outside Europe. In fact, মানে যারা UN reform নিয়ে কাজ করেছে in the 1990s, lot of them argued যে UN এর তো কোনো স্ট্যান্ডিং মিলিটারি নেই, সুতরাং UN কে যদি কোনো সময় মিলিটারি ফোর্স ইউজ করতে হয়, they should ask NATO for help. So NATO গিয়ে ওদের হয়ে কাজ করবে। And এটার perfect example was the Yugoslav war, মানে the Kosovo war, যেখানে UN exactly did that. They asked NATO to go and bomb Serbia, which they did. So এই যে জিনিসটা, চার্লস ক্রাউথহামারের বেসিক আর্গুমেন্ট ছিল টু অল দিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস আফটার 1990 যে তোমরা হাত গুটিয়ে বসে থেকো না, তোমরা আমেরিকান ডমিনেন্স যেটা ওয়ার্ল্ডে, সেটাকে মিলিটারি থ্রু দিয়ে একদম স্প্রেড করে দাও। আর আরেকজন যে এটা নিয়ে লিখলো সেটা হচ্ছে ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা, যার বই হয়তো তোমরা পড়েছো, এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান। ফ্রান্সিস ফুকিয়ামার বেসিক আর্গুমেন্ট ছিল অ্যাজ আ লিবারাল যে দিস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ডেভেলপমেন্ট, কমিউনিজম হ্যাজ কোল্যাপসড, হোয়াট ডাজ ইট প্রুভ? এটা প্রুভ করে যে লিবারালিজম ইজ দ্য বেস্ট আইডিওলজি, অ্যান্ড লিবারাল আইডিওলজি সারা পৃথিবীতে স্প্রেড করতে হবে। দ্য প্রসেস উইল নট বি ভেরি ইজি, কোনো জায়গায় গিয়ে একটু ঝামেলা হবে, আমাদের মিলিটারি ফোর্স ইউজ করতে হবে, সামটাইমস হয়তো মানে 2 পা এগোবো 1 পা পেছোবো, এরকম ব্যাপার হবে। অ্যান্ড এগুলো করতে করতে, মানে যদি এগুলো করতে হয় আমাদের এই মুহূর্তে করতে হবে, বিকজ দিস ইজ দ্য এক্সেপশনাল মোমেন্ট ইন আমেরিকান হিস্ট্রি। আর এটা যদি আমরা করতে না পারি, তাহলে আমরা একটা বিরাট অপরচুনিটি আমাদের হাত থেকে চলে যাবে। সো ভেবে দেখো, throughout the 1990s, during Clinton's presidency, Clinton became president in 92 all the way up to 2000, then Bush 2000 to 2008, this is exactly what they did. This whole idea of regime change, promotion of democracy, expanding of NATO, American একটা overbearing presence in the world, সবাইকে দাবিয়ে রাখা, আমরা we are the sole superpower, এইসব চলতে থাকলো। So আমেরিকার এই আর্গুমেন্টটা was driving this entire Western idea of spreading democracy, spreading institutions, spreading everything. Ebare, come back to Russia. Who becomes president of Russia in 2000? Vladimir Putin. Vladimir Putin, he was a former KGB guy, but he was not really a convert in the communist sense. I mean, he was more a nationalist. So Putin's basic argument হচ্ছে, আমরা মোমেন্টারিলি আমরা একটা গর্তে পড়েছি, আমাদের একটা বিরাট খারাপ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, বাট উই আর আ প্রাউড নেশন,
we are the পৃথিবীর largest nuclear power. আমাদের ইকোনমি ইজ ইন ডোলড্রামস, বাট ইকোনমিটাকে যদি ফিক্স করা যায়, যদি ল অ্যান্ড অর্ডারকে রেস্টোর করা যায় ইন রাশিয়া, we will bounce back. And this is exactly what he did. So Putin's first act after coming to power, এই ওয়েস্টার্ন অ্যাডভাইজার গুলোকে এখান থেকে বের করো, so get them out. Immediately America started saying, oh, he's authoritarian, ও ডেমোক্রেটিক অপোনেন্টসদেরকে জেলে ঢুকাচ্ছে, ওদেরকে করতে দিচ্ছে না। Putin was imposing একটা big law and order model in Russia, which became very, very popular with average Russians. সবাই চাইছিল যে এরকম একটা law and order situation হোক, rule of law. Second thing he did, he used Russia's oil and gas reserve. And এখানে তুমি, you can have both side argument যে একটা crony capitalism মতো ক্রিয়েট করে, বাট রাশিয়া এই গ্যাস অ্যান্ড অয়েল আর কিছুটা ডায়মন্ডস, রাশিয়ান ডায়মন্ডস বিক্রি করে, মানে উইদিন 10 years, মানে from 2000 to 2010, Russia was back as an economic power. But obviously not to the scale of the United States, but still nonetheless, Russia was not as bad as it was in the 1990s. So Putin had stabilized things economically. He also finished the war in Chechnya, but at great cost. And Putin যাদের চেচেন যে লিডার গুলোকে ব্যাক করেছিল, তারা বেসিক্যালি they were given a free hand. যাকে মারতে হয়, যাকে কাটতে হয়, যা করতে হয় করো, বাট এই পুরো জিহাদি এলিমেন্টসকে ওয়াইপ আউট করো চেচনিয়া থেকে। And they did that. The very infamous নাম তোমরা হয়তো জানবে, Ramzan Kadyrov, who's now the leader of Chechnya, and he and his forces are actually fighting in Ukraine with Putin's forces. So চেচনিয়াকে ঠান্ডা করে দিল। In 2008, Putin invaded Abkhazia in Georgia because Georgia started talking about joining NATO 2008 এ, and Biden তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে সবে, সরি ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে, মানে Obama came to office in 2009, he was the vice presidential candidate. He had gone to Georgia, Biden, and Biden জর্জিয়াতে গিয়ে বলেছিল যে আমরা যেই পাওয়ারে আসবো, আমরা নেটো এক্সপ্যান্ড করে জর্জিয়াতে ঢুকিয়ে দেবো নেটোকে। তো পুটিনের বেসিক আর্গুমেন্ট ওয়াজ দিস, যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এক্সপ্যানশন আপ টু আ পয়েন্ট, ওকে, আই হ্যাভ নো প্রবলেমস। NATO expansion into Eastern Europe, Poland, Hungary, Romania, etc., I have no problem. But NATO cannot come to the inner ring countries. So inner ring countries kara? Inner ring countries হচ্ছে those countries যারা directly, those who have border with Russia. So these countries এর মধ্যে Belarus, Ukraine, তোমার জর্জিয়া, Azerbaijan, Kazakhstan, etc., etc., Central Asian countries এগুলো রয়েছে। তো পুটিন সেড ভেরি ক্লিয়ারলি যে এইখানে আসতে দেবো না। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে ওয়ান্স রাশিয়া ওয়াজ নাও কনফিডেন্ট ওয়ান্স গেন অ্যাজ আ গ্রেট পাওয়ার, রাশিয়া ওয়াজ অ্যাসার্টিং দ্য প্রিন্সিপল অফ স্ফিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স। সো রাশিয়া বেসিক্যালি সেইং টু আমেরিকা, অনেক ওস্তাদি করেছো, অনেক দূর এসেছো, আর আসতে পারবে না, এই ইনার রিং কান্ট্রিজে ঢুকতে পারবে না, এইটা হচ্ছে আমার ব্যাকইয়ার্ড, এটা ইজ মাই স্ফিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট, আই এম অলসো আ গ্রেট পাওয়ার, and I'm a very nationalistic great power. So one of the consequences of great power status in international politics is states become very nationalistic. France as a great power is a very nationalistic power. America is equally nationalistic. So is China, so is Russia, so is India for that matter. আজকে আমরা যে বলছি India is a great power, we talk about India nationalism, 5,000 years civilizational state of India, rightfully superpower, etc., etc. তো পুতিন স্টার্টেড মেকিং দ্যাট আর্গুমেন্ট, অ্যান্ড প্রথম ঝামেলাটা শুরু হলো জর্জিয়াতে, আবখাজিয়া ওয়ার যদি দেখো। সেকেন্ড ঝামেলা শুরু হলো 2014 সালে যখন ওবামা প্রেসিডেন্ট, অ্যান্ড সেইটা ঝামেলাটা শুরু হলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উইথ ক্রাইমিয়া, অ্যান্ড ইউক্রেন স্টার্টেড মেসিং ইন ক্রাইমিয়া। ক্রাইমিয়া ভুলে যেও না, ক্রাইমিয়া পেনিনসুলা ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি গিভেন টু ইউক্রেন টু অ্যাডমিনিস্টার বাই ক্রুশচভ, and তারও আগে একটা হিস্ট্রি আছে, but generally by Khrushchev. So this whole idea যে Ukraine has sovereignty over Crimea, this is not a settled question at all. কিন্তু ওয়েস্টে তোমাকে এটা কেউ বলবে না, বিকজ ওদের ন্যারেটিভটা ইজ ইজ নট, এই যে এভিডেন্সটা, দিস ডাজন্ট সুট দ্যাট ন্যারেটিভ। ওরা ন্যারেটিভটা করেছে এইভাবে যে পুটিন অকুপাইড অ্যান্ড অ্যানেক্সড ইউক্রেন,
ইউক্রেনের টেরিটরি পুটিন নিয়ে নিল। But as far as Crimea is concerned, Putin annexed Crimea. Um, uh, it is by no means clear that Crimea's sovereignty was always with Ukraine. This was, in fact, the reason why Khrushchev had asked Ukraine, which was part of one state, remember, Soviet Union, যে তোমরা administer করো ক্রাইমিয়াকে, because the only land connection between Crimea and the Soviet Union was through Ukraine. But in 2014 এটা নিয়ে একটা বিরাট ঝামেলা হলো, পুটিন এটাকে অকুপাই করলো, যখন ইউক্রেন গভর্নমেন্ট শুনলো না, and President Obama কি করলো, মানে he and the Western European allies, they kicked out Russia from the G8. Remember, the G7 had become G8 with Russia, but once again the G8 became G7 because Russia was kicked out because of Ukraine. Because of this Crimea war. And then comes the Ukrainian Orange Revolution. মানে তোমাকে একটু ইউক্রেনের হিস্ট্রি জানতে হবে যে ইউক্রেনে কি হয়েছিল। আমি খুব কুইকলি বলি, ইউক্রেনে দুটো জিনিস হয়েছে। একটা হচ্ছে the Ukrainian state has now become completely dominated by what we call the Nazi forces in Europe. So Nazis are not dead in Europe, and these are not neo-Nazis. Remember, after the Second World War, নাৎসিরা যখন অনেকে পালিয়েছিল, তোমরা হয়তো জানবে যে প্রচুর নাৎসিসরা ল্যাটিন আমেরিকায় চলে গেছিল, Paraguay, Argentina, Brazil, etc. But a lot of Nazis actually hid in Eastern Europe and particularly in Ukraine. So এই যে নাৎসিদের যে বংশধর যারা আজকে, তারা basically have taken over the Ukrainian state. And তারা in 2018 they chased away the Ukrainian president who was actually democratically elected. But only problem was that this president was Putin's লোক, he was in favor of Putin. So these guys didn't want that. They chased him out and they put this joker called Zelensky in position of power. Zelensky is not a politician, he was a stage comedian actually. তো এই লোকটাকে পাওয়ারে নিয়ে এসে বেসিক্যালি ইউক্রেন চালাচ্ছিল ওরা। And Putin said that during the invasion যে ইউক্রেনকে ইনভেড করতে হতো বিকজ এই নাৎসি এলিমেন্টগুলোকে বার করতে হবে ওখান থেকে, they are up to no good. And America is very heavily involved in Ukraine because এই যে আজকে প্যান্ডেমিক নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে, তোমরা দুটো জিনিস হয়তো জানো না, যে আমেরিকান গভর্নমেন্ট ফান্ডিং থ্রু আমেরিকান ইনস্টিটিউশনস অফ হেলথ were given for what is called gains of function research in Wuhan and also in Ukraine. There are biolabs in Ukraine যেখানে very deadly pathogens নিয়ে কাজ হচ্ছিল, and equally very deadly pathogens নিয়ে কাজ Wuhanও হচ্ছিল, যেখান থেকে তোমার এই করোনা ভাইরাসটা technically escaped from that lab. তো এই যে এতগুলো জিনিস ঘটছে, and Russia's reaction to that, যে নেটোকে আসতে দেব না, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর আসবে না, ইউক্রেনকে ঠান্ডা করতে হবে, and plus the other big issue in Ukraine was যে ইস্টার্ন পার্ট অফ ইউক্রেনে যে লোকগুলো থাকে তারা এথনিক্যালি দে আর বেসিক্যালি রাশিয়ানস। কারণ যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, রাশিয়ানসরা সমস্ত জায়গায় গেছে, ওভারনাইট দে বিকেম মাইনরিটি ইন আ ফরেন কান্ট্রি। তুমি ধরো আজকে ইন্ডিয়ার কথা ভাবো, কেউ ধরো তোমরা বাঙালি, মোস্ট অফ ইউ বেঙ্গলি, সাম অফ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন মহারাষ্ট্র। এখন মহারাষ্ট্র যদি সাডেনলি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি হয়ে যায়, ইউ আর বেঙ্গলি স্পিকিং পিপল ট্র্যাপড ইন মহারাষ্ট্র, ইন দ্য ল্যান্ড অফ মারাঠাস। এখন তোমাদের যদি তখন ওরা কিছু করতে থাকে, তোমরা কার কাছে সাহায্য চাইবে? তোমরা বেঙ্গলের কাছে চাইবে যে আমাদের বাঁচাও। তো ইউক্রেনের রাশিয়ানরা পুটিনের কাছেই সাহায্য চাইছে যে আমাদের বাঁচাও, আমাদের মারছে এভাবে। অ্যান্ড এই যে নাৎসি এলিমেন্টের কথা যেটা আমি বলছি ইউক্রেনে, this is exactly what they were doing. They were trying to get rid of these Russians, যে এক তো তোমাদের রাশিয়ান ভাষা ইউজ করতে দেবো না, রাশিয়ান কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল থাকবে না, তোমাদের ছেলেমেয়েরা দে হ্যাভ টু বিকাম ইউক্রেনিয়ান, আর আমাদের কথা না শুনলে এখান থেকে এথনিক্যালি ক্লেন্স করে বার করে দেবো, এমন টেরোরাইজ করবো, এমন মারবো, এমন রেপ করবো, যা করার করবো, যে এমন ভয় দেখাবো যে তোমরা এখান থেকে পালিয়ে বর্ডার ক্রস করে রাশিয়ায় চলে যাবে, and you will not come back. So this is basically campaign of ethnic cleansing. ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি, এগুলো কেউ দেখায়ও নি, কোনো নিউজ চ্যানেলও দেখায়নি যে এইসব চলছিল ইউক্রেনে। সো রাশিয়াস রিয়াকশন টু ইউক্রেন, যেটাকে আমরা আজকে গ্রেট পাওয়ার পলিটিক্স বলছি, দিস ইজ এক্স্যাক্টলি দ্যাট, যে একটা কান্ট্রি উইচ হ্যাজ নাও বিকাম সেলফ কনফিডেন্ট, তার ইকোনমি ইজ ব্যাক, তার মিলিটারি ইজ ব্যাক, তার নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাদের মিসাইল টেকনোলজি দেখো, দে নট অনলি হ্যাভ
subsonic and supersonic missiles, they have now developed hypersonic missiles, মানে যার এগেনস্টে অ্যাকচুয়ালি কোনো ফিজিক্যাল ডিফেন্স নেই। মানে আজকে যদি রাশিয়া চিন্তা করে যে হাইপারসনিক মিসাইলস, নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড লাগিয়ে হাইপারসনিক্স মিসাইলস মেরে আমি একটা ফার্স্ট স্ট্রাইক করে আমেরিকাকে শুইয়ে দেবো, পসিবলি করতে পারে। মানে অ্যাটলিস্ট দ্যাট কাইন্ড অফ থিঙ্কিং ক্যান কাম ইন টু দেয়ার ব্রেন, যে এটার এগেনস্টে আমেরিকার কোনো ডিফেন্স নেই। অ্যান্ড আমেরিকাও আজকে ইজ ইন দ্য মানে ব্যাকফুট, যে না ওরা হাইপারসনিক টেকনোলজিতে অনেক এগিয়ে গেছে, উই হ্যাভ টু ক্যাচ আপ। ইভেন ইন্ডিয়া ইজ ইনভেস্টিং ইন হাইপারসনিক মিসাইল টেকনোলজি, বাই দ্য ওয়ে, চাইনিজ আর অ্যাজ ওয়েল। তো এই জিনিসটা হচ্ছে। What is also happening is the rise of China, যেটা তোমরা জানো, আমি ওটার মধ্যে বেশি যাচ্ছি না। All I'm saying is that equal kind of things are happening in China. China is reasserting its great civilizational identity, saying, and Chinese scholar, মানে আমি জানি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, আমি চাইনিজ অনেক মানে এক্সপার্টসদের সঙ্গে কাজ করেছি বা আলোচনা হয়েছে, সবাই একটা কথা বলে যে দেখো এশিয়ার যে সিকিউরিটি অর্ডারটা আফটার 1945, a Asian security order which is dominated by America, because America dropped atom bombs on Japan, Japan unconditionally surrendered. তোমরা জানো ইতিহাসটা যে America then wrote the pacifist constitution of Japan, যেটার against a Shinzo Abe was trying to argue. You know, Shinzo Abe was killed yesterday. And one thing that came into my mind was যে এই লোকটা actually was trying to say যে a pacifist constitution needs to be thrown out and Japan needs to become a regular military power. সেটা neither was very good, good hearing for the Americans nor for the Chinese. But the Chinese argument basically is very clear. যে Asia dominated, America dominated Asian security order after 1945. This basically happened because China was a totally devastated country. From 1945 until 1949, there was a no-holds-barred civil war going on in China. তোমরা এই ইতিহাসটা হয়তো জানো, between the Kuomintang nationalists and the Maoist communists. And a civil war finally ended in October 49 when Mao won. Chiang Kai-shek and the nationalists, they fled to Formosa, which then became Taiwan. তো চায়নার কোনো মানে অপোজ করার কোনো মানে প্রেজেন্সই ছিল না। China was a devastating country, poor country. And from 1949 until 1971, China didn't intermingle with the world. China practiced, a very rigid form of autarky, if you want to use it. তো ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে therefore এই যে সিচুয়েশনাল অ্যাডভান্টেজ যেটা আমেরিকা নিল আফটার 45, যে জাপান টোটালি সারেন্ডার্ড, টোটালি ডিফিটেড, China is in no position to oppose. India didn't want to oppose because India is a poor country coming out of 200 years of British rule. এশিয়াতে কেউ ছিল না আমেরিকাকে অপোজ করা, and as a result America became the Asian dominant power. But this is an historical aberration according to the Chinese. Why? Because America never was an Asian power. America কোনোদিনই এশিয়াতে ছিল না before 1945. So Asia for the past 2000, maybe 3000 years, according to the Chinese, has always been dominated by the Chinese. It is the Chinese state which has been overpowering dominant country in Asia. And ওদের বক্তব্য হচ্ছে, now that we have risen up, আমরা economically, militarily, আমরা একটা great power পজিশনে যখন আস্তে আস্তে যাচ্ছি, it is very natural for us যে আমরা ওই জিনিসটা, যে এটা আমাদের sphere of influence, এটা আমার এরিয়া, এই কনসেপ্টটা আমরা will want to bring it back. What is wrong in that? আমেরিকাও তো তাই করেছিল। আমেরিকার মনরো ডক্ট্রিন ভেবে দেখো তো, in the 18th century, didn't America say the same thing? I am a big country now, I am a big power, European powers are not welcome here. তোমরা ইউরোপে থাকো, ওদিকে যা করার করো, আমার এদিকে আসলে কিন্তু মারামারি হবে। তো মনরো ডক্ট্রিন was basically that. America was claiming that. ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজও ইউরোপে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। ইনফ্যাক্ট যেখানে গিয়ে কলোনাইজ করেছিল আফ্রিকাকে, এশিয়াকে, ল্যাটিন আমেরিকাকে, সেখানেও কাউকে ঢুকতে দিত না। সেখানেও পজিশন নিয়ে মারামারি করতো, যুদ্ধ করতো, যে কলোনিয়াল পজিশনস নিয়ে মারামারি। ধরো ব্রিটিশ ফ্রেঞ্চ মারামারি ইন ইন্ডিয়া অ্যাবাউট কে কোন জায়গাটা নেবে, তাই না? আফ্রিকাতেও তাই হয়েছে। তো চাইনিজদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা কি এমন ডিফারেন্ট করছি? আমরা আজকে কনফিডেন্ট হয়েছি, উঠে দাঁড়িয়েছি, আমরা বলছি এশিয়া মাস্ট বি ডমিনেটেড বাই চায়না, অ্যান্ড এশিয়ান কান্ট্রিজ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট।
বিকজ তুমি যদি এশিয়ান কান্ট্রিজকে জিজ্ঞেস করো, ওরা বলবে আমাদের একটা লাভ হেট রিলেশনশিপ আছে চায়নার সঙ্গে। অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড উই আর স্কেয়ার্ড অফ চায়না, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড উই অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইকোনমিক্যালি উই ক্যানট সার্ভাইভ উইদাউট চায়না। তো আমাকে চায়নার সঙ্গেই ব্যবসা করতে হবে, চায়নার সঙ্গেই ডিল করতে হবে। বাট হ্যাঁ, চায়নার থেকে একটা ভয় আছে, অ্যান্ড চায়না যখন একটু ডমিনেট করবে, চায়নার কিছু কথাবার্তা আমাকে শুনে চলতে হবে। এখন এই যে টাসেলটা চলছে আমেরিকা চায়না, কে ডমিনেট করবে এশিয়াকে, this is very similar tussle that is now developing between America and Russia over a inner ring countries গুলোকে কে dominate করবে। And Putin basically is drawing the red line, saying অনেক দূর এসেছো, অনেক মাতব্বরি করেছো, অনেক জ্বালিয়েছো, আর করতে পারবে না, এবার করলে এবার একটা রিয়াকশন হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে this মানে কনসেপচুয়ালি যদি ভাবো, this is exactly what neo-realists like John Mearsheimer had been talking about, যে গ্রেট পাওয়ার ম্যাটার করে ট্রেমেন্ডাসলি ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস। নাম্বার ওয়ান, ওয়াই? বিকজ গ্রেট পাওয়ার্স হ্যাভ মোর অফ দ্যাট থিং, পাওয়ার। পাওয়ারটাকে তুমি যদি ডিসঅ্যাগ্রিগেট করো, মিলিটারি পাওয়ার, ইকোনমিক পাওয়ার, ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট অ্যাকচুয়াল পাওয়ার, ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট লেটেন্ট পাওয়ার, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো গ্রেট পাওয়ার্স হ্যাভ মোর অফ দ্যাট। নাম্বার টু, all states have some offensive capacity. এখনকার দিনের যা weapon systems, মানে যা arms and armaments আমাদের আছে, we can hurt other countries, and great powers can do that actually much more than smaller countries. So Russia's ability to hurt, China's ability to hurt, India's ability to hurt is much bigger than Nepal's or Bangladesh or Sierra Leone's, no doubt about it. So great power matter করে, great power their, you know, weapons and armaments ability to cause damage matter করে, great power their interest matter করে। So when you become a great power, তোমার interest bound to move beyond your state, তো তোমার স্টেটের যে বাউন্ডারি তার বাইরে তোমার ইন্টারেস্ট হবে। at the minimum তোমার রিজিনাল ইন্টারেস্ট হবে। গ্লোবাল ইন্টারেস্ট হতে টাইম লাগে। আজকে আমেরিকা হ্যাজ গট গ্লোবাল ইন্টারেস্ট, চায়না ইজ র্যাপিডলি কামিং টু দ্যাট পয়েন্ট যখন চায়না উইল হ্যাভ গ্লোবাল ইন্টারেস্ট, and China will want to defend those interests, and as a result চায়নার সঙ্গে আমেরিকার ক্ল্যাশ লাগতে বাধ্য, because American interest and China's interest may not always be complementary, they might be conflictual, and both sides will want to defend that, and as a result there will be problem. But increasingly Russia's interest to এখন if not global at least regional হয়েছে। আমার মানে এই যে ইনার রিং কান্ট্রিজ, দিস ইজ মাই স্ফিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স, ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বেশি যাতে শয়তানি করতে না পারে, ওয়েস্টার্ন ইউরোপকে দাবিয়ে রাখতে হবে। সো রাশিয়া ওয়ান্স অ্যাগেন compared to the 1990s today is a much more confident great power. আমি বলবো India is also like that. In South Asia, India basically has an unwritten rule যে সাউথ এশিয়াকে কিন্তু ভাই বাইরে থেকে কেউ এসে ডমিনেট করতে পারবে না। And এই যে শ্রীলঙ্কার দেখো ইকোনমিক্যালি যে অবস্থাটা হয়েছে as a result of this overwhelming Chinese dependence, ইন্ডিয়া কিন্তু এইটা আজকে ইউজ করছে to make a point to all the other smaller countries যে দেখো সাউথ এশিয়াতে যদি থাকতে হয়, ভালো মতো যদি বাঁচতে হয়, ইন্ডিয়াকে বন্ধু বানাও, চায়নাকে নিয়ে এসে ইন্ডিয়ার এগেনস্টে লাগাতে যেও না। সেটা নেপালও বুঝেছে, সেটা বাংলাদেশও বুঝছে, সেটা শ্রীলঙ্কা তো বুঝেইছে, সেটা অন্য দেশও বুঝবে। আজকে আফগানিস্তানও বুঝছে। আজকে আফগানিস্তান তালিবানের আন্ডারে they are very skeptical of inviting the Chinese to come and invest billions of dollars in Afghanistan. In fact, তোমরা যেটা জানো না যে হয়তো দেখেছো যে আফগানিস্তানের একটা ডেলিগেশন রিসেন্টলি ভেরি কোয়াইটলি দিল্লি এসেছিল and had a chat with Jaishankar and a few other people. The Taliban want India to reopen the embassies in Afghanistan. India actually, before the Taliban takeover, India was the largest development partner of Afghanistan. So we have invested over 1 billion rupees in Afghanistan, but in infrastructure development and all that. ওরা চাইছে যে ইন্ডিয়া ফিরে আসুক, এসে ওইগুলো করুক। এবং ইন্ডিয়া এই যে এত এত খাবার প্রোভাইড করছে আফগানিস্তানকে, the shipment of grain, this has gone down very well in Afghanistan, even under the Taliban. যে না, India is a reliable partner, India is a serious country. মানে এদের সঙ্গে হয়তো ideologically we may be far apart, but এদের সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং we can come. And ওরা বারবার তার জন্য এই কথাটা বলছে যে আমরা আফগানিস্তান সয়েলকে অন্য কোনো কান্ট্রির এগেনস্টে ইউজ করতে দেব না। যে ইন্ডিয়া যে মেন ভয়টা যে মানে আফগানিস্তান once again will become the terrorist factory and it will kickstart the terrorist grid in J&K, এইটা ওরা ইন্ডিয়াকে রিঅ্যাসিওর করার চেষ্টা করছে। তো
বেসিক্যালি পয়েন্ট যে ইন্ডিয়া যত গ্রেট পাওয়ার হবে, ইন্ডিয়ারও অ্যাটলিস্ট একটা রিজনাল ইন্টারেস্ট হবে, একটা গ্লোবাল ইন্টারেস্ট হবে। চায়নারও হয়েছে, রাশিয়ারও হয়েছে। এখন আমেরিকা ওয়েস্টকে রিয়েলাইজ করতে হবে যে ওই যে ইউনিপোলার মোমেন্টটা অফ দ্য 1990s যেটা ওদের ছিল, দ্যাট ফেজ ইজ ওভার। What the world is going into now is a new era যেখানে it is not bipolarity replaced by unipolarity, but unipolarity now replaced by multipolarity. And this is exactly what India said. তো ধরো আজকে ইউক্রেনের এক্সাম্পলটা দিচ্ছি, দিস ইজ মাই লাস্ট পয়েন্ট, যে ইন্ডিয়া রিফিউজ টু কন্ডেম রাশিয়া ইন ইউক্রেন। তোমরা সবাই জানো স্টোরিটা। And the Western criticism of this was on 3 grounds. একটা হচ্ছে moral criticism. Basic idea was তোমরা land of Gandhi, you teach non-violence. তো তোমরা একটা যুদ্ধর against a stand নিলে না, যেখানে এত লোক মরল। Number 2 was a normative argument, যে এই যে Western liberal orderটা যেটা is based on sovereignty, democracy, institution, তোমরা এইটার পাশে এসে দাঁড়ালে না, তোমরাও তো একটা লিবারাল ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। তো তোমরা কি করে একটা রাশিয়াকে ওরা প্রজেক্ট করেছে অ্যাজ অ্যান অথরিটেরিয়ান কান্ট্রি। তো পুটিনের আন্ডারে অথরিটেরিয়ানিজম, রাশিয়া ইজ নট এ লিবারাল কান্ট্রি, একটা ইললিবারাল কান্ট্রি, অথরিটেরিয়ান কান্ট্রি, একটা ইউক্রেন ডেমোক্রেটিক নাইস কান্ট্রি, তাকে ইনভেট করেছে। নর্মেটিভ প্রিন্সিপালসও তো অ্যাটলিস্ট সাপোর্ট করতে পারতে, যে সভরেন্টি ভায়োলেশন হয়েছে, ডেমোক্রেসিকে বাঁচানো উচিত, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস লাইক ইউ, নেটো, এগুলো থাকা দরকার, এগুলো স্প্রেড করা দরকার, এগুলো ভালো জিনিস, সেটা করতে পারতে, সেটাও করলে না। আর থার্ড হচ্ছে যে ইভেন রিয়েল পলিটিক টার্মসে, মানে রিয়েলিজম ইউজ করলে, ওরা বলার আর্গুই করছে যে রাশিয়ার থেকে তোমরা অয়েল কিনছো, গ্যাস কিনছো, হোয়াট এভার ইউ আর বাইং, ওয়েপন্স কিনছো, the weapons are not as good as American weapons, তো আমাদের থেকে কেনো, আমাদের দিকে আসো, অয়েল যেটা কিনছো রাশিয়া থেকে সেটা আমরা কম্পেনসেট করে দেবো, রাশিয়ার থেকে অত কিনো না। তো তোমরা জানবে হয়তো যে লাস্ট উইক প্রেসিডেন্ট বাইডেন signed an executive order যে every day from now for the next 6 months America will release 1 million barrels of oil from America's petroleum reserve. ওদের একটা strategic petroleum reserve আছে, যেখানে ওদের প্রায় about $800 million barrels stockpile আছে। তার থেকে over the next 6 months they are going to release about 180 million barrels over 6 months. এখন আমেরিকাতে দিস হ্যাজ বিকাম আ পলিটিক্যাল ফুটবল, বিকজ আমেরিকান জার্নালিস্টরা দে ফাউন্ড আউট যে এই যে রিলিজটা হবে তেলটা, এটা আমেরিকান ডোমেস্টিক কনজাম্পশনের জন্য নয়। তো অনেকে ভেবেছিল যে বাইডেন এটা আমেরিকান ডোমেস্টিক মার্কেটে দেবে, তেলের দামটা নেমে আসবে, পেট্রোল পাম্পে পিপল আর পেইং অলমোস্ট $5 a gallon, which is unheard of in American history. তো লোকে স্ট্রাগল করছে যে তো আমি মার্কেটে আরো জিনিস ঢেলে আমি দামটাকে কমিয়ে আনবো। কিন্তু ওরা রিয়েলাইজ করেছে যে এইটা অ্যাকচুয়ালি আমেরিকার মার্কেটের জন্য নয়। আমেরিকা এই যে রিলিজটা করলো ফ্রম দ্য স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম ফান্ড, দিস ইজ গোয়িং টু চায়না, দিস ইজ গোয়িং টু ইন্ডিয়া, দিস ইজ গোয়িং টু নেদারল্যান্ডস অ্যান্ড পার্টস অফ ইউরোপ। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই। দ্য ওয়াই ইজ যে আমেরিকা থ্রু দিস ইজ ট্রাইং টু কনভিন্স দিস কান্ট্রিজ যে তোমরা রাশিয়ার থেকে কিনো না, তাহলে স্যাংশনসটা আরো বাইট হবে। অ্যান্ড স্যাংশনসটা বাইট হলে ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ, অ্যান্ড এটা আমি তোমাকে বলছি, in the beltway, মানে ওয়াশিংটন বেল্টওয়ে বলে যে জায়গাটা, মানে যেখানে ক্যাপিটাল ওয়াশিংটন ডিসি, ওটার আশপাশ দিয়ে যে এরিয়াটা, সেখানে একটা কনসেনসাস আছে, মানে অফ দ্য গভর্নমেন্ট পিপল। ওদের এ হচ্ছে যে ইকোনমিক্যালি যদি রাশিয়াকে আবার সেই 90s এর টাইমে নিয়ে যাওয়া যায়, যে স্যাংশনস করে করে এই যে এখন রাশিয়া যে কনফিডেন্ট ইকোনমি, এটাকে যদি ধসিয়ে দেওয়া যায়, উই গো ব্যাক, টেক দেম ব্যাক টু দ্য 90s, তাহলে পুটিন উইল নট সার্ভাইভ। পুটিন উইল গো, আমাদের মোর পছন্দের একটা কাউকে উই ক্যান ব্রিং, সামবডি হু উইল প্লে উইথ আস, সামবডি আমাদের কথা শুনবে। পুটিন আমাদের কথা শুনছে না। বাট দ্যাট দেখো সেম লজিক কুড অ্যাপ্লাই টু মোদি অ্যাজ ওয়েল, যে মোদি ইজ ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, হি ইজ মেকিং ইন্ডিয়া স্ট্রং, হি ইজ মেকিং ইন্ডিয়া কনফিডেন্ট, ইন্ডিয়া আমাদের এখন বেশি পাত্তা দিচ্ছে না, আমাদের কথা শুনছে না। ইনফ্যাক্ট জয়শঙ্কর চোখে চোখ রেখে কাউন্টার আর্গুমেন্ট দেয়, যেটা আগে ইন্ডিয়া দিত না। এই মোদিটাকে একটু সরানো ভালো হয়। 2024 যদি এটাকে সরিয়ে somebody more manageable, somebody who is going to be more open to us, যদি ওটা আনা যায়, তাহলে ইন্ডিয়াকে একটু কন্ট্রোল করা যায়, রাশিয়াকেও একটু কন্ট্রোল করা যায় পুটিনকে সরাতে পারলে। এখন আজকে there are some people who are saying, could there be a linkage between Shinzo Abe's
assassination yesterday and this? Because Shinzo Abe, not only longest serving Prime Minister of Japan, but he was arguing যে জাপানের যে পোস্ট 1945 কনস্টিটিউশন যেটা আমেরিকা জাপানের উপর চাপিয়েছে এবং যার ফলে জাপান ক্যানট মিলিটারিলি আর্ম অ্যাজ ইউ নো, মানে ওদের একটা রেস্ট্রিকশন আছে, এই কনস্টিটিউশনটাকে আমাদের পার্লামেন্টারি অ্যামেন্ডমেন্ট করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। অ্যান্ড উই মাস্ট গো ব্যাক arming ourselves, becoming a strong military country, etc., etc. Now, obviously, China didn't like hearing that, so Shinzo Abe was not very popular in Beijing. But by equal measure, he was also not very popular in Washington. So, আজকে একটা theory is being floated around যে those leaders who are standing up to Washington in a major way, like Putin, like Abe, like Modi, these guys are probably under threat from the West. And even though India is a liberal country, democratic country, ইন্ডিয়ার সঙ্গে এই ব্যাপারগুলোতে একটা খোটাখুটি লেগেছে। And India's counter to this is very interesting. India বরাবর বলেছে, দেখো ভাই, তুমি moral argument করছো, আমরা we have always been opposed to war. Prime Minister Modi, Foreign Minister Jaishankar has consistently said, আমরা we don't believe যে ইউক্রেন যুদ্ধ করে কোনো সমস্যার সমাধান হবে. In fact, whatever problems are there can be solved diplomatically. আর এটাকে যদি এক স্টেপ বাড়িয়ে বলতে চাও, তুমি এভাবে বলতে পারো যে ইন্ডিয়া হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ ভেরি প্যাসিফিস্ট কান্ট্রি। দিস ইজ 5000 বছরের একটা হিস্ট্রি আছে ইন্ডিয়ার। সনাতন ধর্ম বলো, যা বলো, ইন্ডিয়া হ্যাজ নেভার অ্যাটাকড এনি আদার কান্ট্রি। ইন্ডিয়া হ্যাজ নেভার ক্লেমড এনিবডিস টেরিটরি, যেটা আমার টেরিটরি বলে আমি নিয়ে নেবো, আমি জবরদখল করে নেবো, কোনোদিন আমরা করিনি। আমরা আমাদের ভালো আইডিয়াস, ভালো নলেজ, হোয়াট এভার ইট ইজ, উই হ্যাভ শেয়ার্ড উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট ইন আ নন থ্রেটনিং ওয়ে। আমরা কারোর মাথায় গিয়ে বন্দুক ধরিনি, কোনোদিন করিনি। অ্যান্ড এই জিনিসটার এই যে মানে এই যে স্ট্র্যাটেজিক ভিশনটা যদি বলতে চাই ভাবে, এটার বেস্ট আর্গুমেন্ট হচ্ছে স্টিফেন কোহেন আর দাসগুপ্তার বইটা, যেটা আর্মিং উইদাউট এইমিং, যে ইন্ডিয়া হ্যাজ আর্মড ইটসেলফ, আমাদের মিলিটারি পাওয়ার বেড়েছে, বাট পিওরলি অ্যাজ এ সেলফ ডিফেন্স মেকানিজম। আমরা কোনোদিন অফেন্সিভ পাওয়ার হইনি হিস্টোরিক, এবং হবও না। আর just 1 minute, just one more minute. Acha, on the normative question, we have made the same argument যে দেখো আমরা sovereignty violation টাকে সাপোর্ট করি না, বাট ইউক্রেন যদি sovereignty violation হয়ে থাকে, তাহলে অন্য অনেক জায়গায় sovereignty violation হয়েছে যেগুলো তোমরা ক্রিটিসাইজ করনি। So for example, American invasion of Iraq 2003 was a clear sovereignty violation. তোমরা তো সেটাকে কিছু বলনি, তাহলে সিলেক্টিভলি sovereignty violation নিয়ে কেন আলোচনা করছো? সিমিলারলি, এই যে ডিফেন্স অফ ডেমোক্রেসি, যে ইউক্রেন একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, রাশিয়া একটা নন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, তুমি ডেমোক্রেসির পাশে দাঁড়ালে না। আমরা বলবার চেষ্টা করছি, উই হ্যাভ সিরিয়াস ডাউটস ওয়েদার ইউক্রেন ইজ রিয়েলি আ ডেমোক্রেসি। অ্যান্ড উই আর অলসো সেইং যে এই যে ওয়েস্টার্ন একটা এফার্ট চলছে টু প্রজেক্ট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ লিবারাল side and as an illiberal side, মানে the world is in binary vision. We don't believe that. In fact, Jaishankar made it very clear in many of his talks that we see the world in multipolar terms. যে অনেকগুলো center of power create হয়েছে world, and we have to deal with that. And ওটা আমরা মানে that's the way we see it. We don't see it purely as liberal versus illiberal. And last but not least, আমরা এটাও বলেছি যে আমাদের কাছে রাশিয়া is a very important country. আমরা রাশিয়া থেকে অয়েল কিনবো, আমরা রাশিয়া থেকে ওয়েপন্স কিনবো। And the perfect counter is, Jaishankar said in one of his press conferences যে আমরা সারা মাসে যে amount of oil রাশিয়া থেকে কিনি, Europe buys that same amount in every day. Every afternoon Europe buys that total amount যেটা ইন্ডিয়া সারা মাসে কেনে। And আমি কোথায় একটা পড়লাম যে মানে the cost calculation is যে Europe is contributing $1 billion to Russia every day in purchasing oil. So technically, a Russian war effort in Ukraine, who's paying for it? Europe. So let me stop there. Tomader jodi question thake, I'll be happy to answer. But sorry if I took a bit more time. But this is what I feel is happening. Sir, it was a very brilliant lecture. Sir, as a student of politics,
I got benefited, and I think our students, they have also received quite a number of points. They will ponder over it. Sir, we are running short of time, and I think that within the tight schedule of the program, we are actually lagging behind actually. So I would like to request our next speaker, Professor Vishwas, if we can hear his lecture, and then we can invite some kind of question, some thought-provoking question if they have from the audience. Then we can actually go to the discussion, because actually, sir, it is 1 past 10. So we have to actually wrap up the pre-run session within 2:15. So I think that Professor Vishwas will actually take some his lecture right now. So that we can actually collect the question after this deliberation is over, and then we can allow 10 minutes or 15 minutes time slot before we can go for lunch. So I have also some question also, sir, to you. I shall rather put it to you after lecture of Professor Vishwas. So, kindly, Professor Vishwas, you start your lecture. Thank you very much. It seems it's very challenging for me after listening or hearing Dr. Professor Ganguly's lecture. And always for a junior scholar or junior person like me, is again with the more, when he was talking about the balance of power. So here, it's a balance of power between me and Professor Ganguly. It's again, you can see how it is. So, anyways, I would like to thank the organizer of this international seminar for inviting me and giving me the opportunity to share the dais along with Dr. Ganguly. And I would like to thank Dr. Mark for inviting me. So, anyways, when we are talking about the great game politics in international politics, here Professor Ganguly has given a very wider range of the great game policy or great game in international politics. So here I would like to draw in some different type of attentions towards certain politics, but particularly in Asia Pacific that I will discuss, because the history and to present already Professor he discussed. So I do not want to go to the history of any international great game politics and all. But when we are looking at that, as he rightly pointed out, Professor Ganguly, that Asia's security structures being controlled by America, and then here now you can see that during pandemic period that very much it was a dent for American supremacy in terms of managing the pandemic situations over in America, and then in Europe also similar kind of situations were there. But whereas in India's condition, though it was a little, it was okay. India was also suffering badly, but India was able to maintain or able to manage the pandemic situations last 2 years. But you see the reorganizations when these two Russians and Ukraine is fighting, the reorganizations are taking place in the whole world. Whereas America is talking about the strengthening of NATO and extending its power in Europe and many other places. And on the other hand, that you see the leadership quality rise in Asia, like in India and then China and then Russia also, all together has given a very big challenge to America's supremacy. As bipolarity bipolarity became now the multipolarity in terms of its dependency. You see that as international politics, we know that again there are 3 layers. In 3 layers, the core always they take the materials and they supply the products to these peripheral and semi-peripheral countries. So whereas now these peripheral and semi-peripheral countries are becoming more powerful. For example, now India is one of the growing economy, and then obviously China is now 16 trillion economy in the world. So which is actually that directly is giving challenge to American supremacy, and not only in economic power, it is giving challenge to
military power also. And as after the 1945 or after the Second World War, so that another third front came out, that is a non-alignment movement. So still you can see that surrendering your sovereignty, as Sir rightly pointed out, that surrendering your sovereignty, that will not strengthen your economy, but because of this globalizations, and so that country you can see that from all power, they are systematically trying to dominate the small countries, which is again, that's why reorganizations are taking place. Different type of regional organizations also came up for in terms of dealing their own interest and putting a footprint in international politics, which is again a very unique thing that we can see around. It is in 50s also you can see now one non-alignment came up, and still India but when America is looking, and America is trying to establish its power all over the world, and there actually clashes are starting. And these clashes are today, you see, the one hand, America is now looking for, it is rather, sometimes Americans are accepting the multipolarity, but they are the supreme in the world. So that is the claim by Americans. But now, by listening to our own foreign minister Jayashankar's statement that Europeans always they think that their own problem is the whole world problem, but whereas they should now understand that the world is growing in a different way, and the leadership. And this leadership, as Sir was very nicely he argued, that this leadership and the leadership was actually giving a very challenging challenge to the world or to the America, or even you see the Russian also is growing in a different manner. And then after this war, once this war started, so America enforced along with this NATO group different type of sanctions on Russia, which actually backfired. And now they realized. So after that only they are looking for a different partner actually. And then you see the Quad. Quad is all about what again the strengthening the control over Asian power and Asian security structure. That is the main reason why Americans are trying to all the time appreciating India's growth. And you see that visiting different type of delegations are visiting India, because India is geographically India is having is very much important locations. It is this India is geographically very much having advantages. That is why today, and on the other hand, you see the power politics now from land to ocean, and this ocean became a very big battleground. And Andaman Nicobar Islands and India's certain other islands actually becoming more strategically very important. That's why now you these reorganizations and reorganizing or new different type of alignments are taking place in international politics, which is again we must rethink about that what is the need. But in these circumstances, India is taking advantages of, or India must take advantages of, and that also we can see from the arguments that our Prime Minister as well as our Foreign Minister also given a very clear-cut opinion about how Indo-Pacific should be. It should be a free and fair region. It should be for economic growth, and it's special economic zone. It should not be a conflict, and it should be order-based. So from there itself we can understand now the Indian standpoint. So foreign policy of India is now changing very rapidly in terms of it seems India's economic power also growing, and military, and apart from all this, the leadership matters, and the leadership today internationally. So India is recognized one of the because again India's culture and traditions all the time it is saying that war is not the solution. So whereas you see that in Afghanistan now very recently, India supplied trucks and thousand trucks of food grains. But Pakistan was saying that if these food grains are going through Pakistan, then what will happen? The flag of Pakistan will be there on the wall. All the trucks should carry the Pakistani flag. So whereas the India,
then finally said, no, whatever we are sending, that should carry the Indian flag. Otherwise, we will not supply. And then there was some kind of, and then India said to the World Bank that Pakistan is doing some different type of attitude Pakistan is showing. And then World Bank, because like Pakistan all the time now going to World Bank, okay, please save our economy and save us from whatever situation where crisis we are undergoing. And then finally Pakistan had to allow. So now the strategy and then the leadership is now, it is very much confident that in international politics, as you know, all of us as a political science student or international student, that no country is permanent friends. And as far as your economy is growing, then you can take the decision or you can take the lead. And then leadership is one of the factors in terms of determining your foreign policy. So now presently in India's policy, that's why I'm saying that in Indo-Pacific now, India is a very powerful country, because all the oil transportations or energy transportations are taking place through this Malacca state of Malacca, which is a very close to Andaman Nicobar Islands. And in entire India, we have three different military wings. Military commands are there in Andaman Nicobar Islands. And previously, all of you will be happy to know that previously when India was trying to set up certain kind of military supersonic radars and all these things there in Andaman Nicobar regions, the ASEAN countries, they were actually having certain reservations because it will be used for military purposes and all. But during the pandemic period, and then before that also, when China was claiming the Senkaku Islands and they're creating certain kind of man-made islands, and they are claiming again 200 nautical miles of sea. So then finally, and has given a very open trade to these ASEAN countries. No, that is actually India also similarly they receiving the similar kind of threat from China. And then finally, now military developments and military establishments are developing very highly there in Andaman Nicobar Island. And very recently, highly optical fibers being from Chennai to Andaman Nicobar been connected, which was actually a long pending issue, and there was so much of problems, and the ASEAN countries, they had certain kind of reservations. But now in Andaman Islands, this military equipment being established and very supersonic radars and all these things have been set up, which is again giving a very clear signal, and which is a very clear indication that India's influence in Indo-Pacific is going to be a major. India is becoming a major power in Indo-Pacific, and without India's intervention, India's support, this Americans' supremacy in this region will not be successful. But India again made it very clear that this should be free and fair trade, and all these things should go on, because the Chinese policy in Indo-Pacific is becoming, they rather call it Asia-Pacific, not Indo-Pacific. Whereas Shinzo Abe, he mentioned that in Indian Parliament that should be Indo-Pacific rather than Asia-Pacific. So that also again his argument always was against of China and America's supremacy. That's why that, as he rightly pointed out, that another different theory is now floating, that there must be certain kind of foreign hand in terms of Shinzo Abe's assassinations. But here in present situation, India's policy is definitely becoming more stronger, and that will sustain if certain kind of again this policy should take over by very strongly, and this leadership will ensure it, and that's why there are certain kind of perceptions. Different type of propagandas are there everywhere. You can see against of the present governments that this government is also becoming authoritarian. So which are actually from different corners. You can hear this thing that India's present leadership is becoming more authoritarian. Why they are giving this type of terms? Because again you see the propaganda. That propaganda actually sometimes it's become the strategy of weakening the states. And that's actually, if you survive from this propaganda, then you can lead the whole world. So
in Asia Pacific, basically this part, that whatever the new the realignment, or you can say military or security, we can say that this is a part is a security alignment, we can say, rather any other economic development. So this is all because of the Chinese problem, whatever India is receiving, because Chinese policy, again you see that in now Sri Lanka also another issue now going on, that Sri Lanka became very much now economically, become a corrupt country, whereas now India had to rush and help, extend its help in terms of rescuing this Sri Lankan people. So here in neighboring, and our neighboring countries are highly influenced by Chinese, because that Chinese policy is, if you don't become my friend, then you buy your friendship. Now they are trying to buy the friendship, but with a policy of debt trap policy in the region. So India is now becoming very careful. That's why you see very last year, China was Nepal was taking a decision, and Nepal came out with a different map and all together, and then there was a huge civil kind of war there in Nepal, and then finally that Prime Minister Nepal had to surrender. And then you see now again, because the roti beti ka jo sambandh hai, so China and Nepal and India, which will not, they also very much understand that without India's help, this landlocked countries, they won't be able to survive. So that's why you see the ups and downs it's coming because of the external influence. So since India also is one of the emerging countries in the regions, whereas India also very much understand that, okay, and then China also, that because of that only you see that Taliban party, not even a single bullet will fire. We fought with that primitive people, how they used to fight with sticks and stones. That also give a very clear signal to us that, okay, both the countries, they understand that they cannot afford a very high intensity war, because their economy depends on each other. And this and another side, on the other hand, that all the time we argue that two democratic countries, they don't fight, or a different. But here in the regions, since both the countries are nuclear powers, so that may be another factor, because of what we are not fighting with each other. High intensity war we cannot afford, because again, India's the policy of nuclear policy is second strike policy, as Sir very rightly pointed out. That, okay, second strike will be very massive. Whether we can survive from the second strike or not, that is under question mark. That's what the Chinese and India both they are having. That's why Indian Prime Minister also said very clearly that we have all sort of opportunity to grow and accommodate each other. But we do not know that whether two different political systems can accommodate each other or not. As there is a theory that two democratic countries, they don't fight, but a different political system they may fight with each other. But there is a question mark again. If this theory is correct, then why India and Pakistan is fighting all the time? So in different other states also, they have a different type of issues with each other. So what I personally feel that the problems and other war and other kind of things, where your national interest is hampered. So then either it is a democratic countries or any other political system. So they either it is sometime maybe high intensity war, or sometime it may be low intensity war. So India's foreign policy in the present situation, it is definitely taking a very strong step. So which is again, it is remarkable, and that is we can understand from the policies that the present government is taking, and it is again the arguing or putting forward our own mind and own perception and policies in the international forum. So that very clearly it is indicating that, okay, now the leadership is very strong, which will and the other country may not be able to influence this. But in international politics, we must be very careful, because the different type of changes are taking place every alternative day. We can see that different type of changes are taking place. So that's why India must be careful for its long run. So what I feel that I can stop here and we can have certain questions.
so that we can then, we can argue some more, or we can answer some questions from all of you. And definitely, I would like to hear some more from Dr. Rajiv Ganguly. So, thank you very much, sir. So we again another very thought-provoking lecture we had from Professor Rupee. Any question if you have which is directly related to the delivery of Professor Ganguly or Professor Vishwas, I would like to invite from you any sort of question which is Ayush. Yes, you can come over here. No, it is not audible from here. And you come. Well, my first question is for Professor Rajat Ganguly, sir. So, in the background of current advances in behavioral economics, where we are definitely questioning the basic tenets of liberalism, that human beings are rational actors, would you really say that the liberal international order is a rational order of the international politics? And my second question will be for Professor. Sir, would you say that in the works of Fareed Zakaria, where he talks about illiberal democracies, that there is a possibility that the binary between democratic and non-democratic is somehow not very clear-cut, and that's why the wars between democratic states per se is actually a possibility. So, realistically possible, but theoretically not. So, what do you think about that? That would be my question, actually. Thank you. So, sir, we are taking all the questions and then we shall be debating exactly you said. So, there are two more questions from the audience. One is from Torun Puiri. He has asked that our Indian foreign policy has a multilateral on the perspective of great power politics in the direction of putting multilateralism and security strategic development and economic prosperity. I repeat, his Indian foreign policy has a multilateralism on the perspective of great power politics on direction of putting multilateralism and security strategic development and economic prosperity. Another is from Pranota Bhattacharya. Sir, there are allegations against Indian government in terms of Kashmir. Moreover, there is a human cry among the Indian scholars also that India failed to identify Russia as an aggressor in the context of the current war, but is not it diplomatically satisfying to stay out of war embroilment? So one is the both questions are put to you, sir. One is from Pranota Bhattacharya. She is actually asking question that Indian government is actually facing allegations from the Kashmiri people that it is actually trying to obliterate the identity of Kashmir. And on the other hand, whether India has failed to identify the aggressor in the context of the currently ongoing war in Ukraine. And another is from Torun Puiri. Actually, the question, the frame of framing of the question is not very clear. He has actually put whether India is following multilateralism and security strategic development simultaneously in its foreign policy line. So, any question? Any other question? Who are these questions for? Sir, all these questions are made to you, sir. Oh, to me? Put to you, sir. Yes, sir. Okay. Let me answer the first question. I think he was asking about. Sir,
Sir, kindly, I will request you to take all the questions, sir. Then No, I it will will be take the easier question, for but me. তুমি তোমার ওখানে ওটাকে একটু মিউট করো। Yes. So the first question was about whether the Western liberal order was rational. My simple answer is yes. So, rationality means, making a very logical argument. So if you look at the way the Western liberal order was constructed, it was based on reason. And whether it will work or not, or whether it produces certain negative consequences or not, I mean, those are different. That's a different argument. But to say that what was created after 1945 was not rational, I don't think anybody would say that was irrational. I mean that's a simple answer. With regards to the other question, I think the Kashmiriyat question. Look, I mean, people have different takes on this. I think what India is witnessing in Kashmir is something far more insidious than purely a identity, Kashmiriyat type issue, or issue of working out the relationship between ethnic minorities and the Indian state. It is far more insidious than that. My own sense is that what has happened in Kashmir since the 1990s is a reflection of what has also happened inside Pakistan. Pakistan has become an Islamist state almost. And why almost? I mean, it is an Islamist state. And you saw recently, the violence that Islamists in Pakistan unleashed against Samsung because they believed that some barcode was un-Islamic or something. This massive, blasphemy laws and their consequences in Pakistan, etc. For a long time, there was this question mark whether the Pakistani military has Islamized. I think now pretty much everybody accepts that it has. So the Islamist takeover of Pakistan is, in my judgment, is almost complete, and you're witnessing a spillover of that in Indian Kashmir. None of these groups that India is fighting in Kashmir have any pretense of accepting Kashmiriyat. They basically want Jammu and Kashmir to become an outpost of an Islamic state, whether with Pakistan, whether as an independent entity, or whether as part of a bigger caliphate. But this is exactly what's going on, and it won't stop with J&K in my judgment. I mean, people could disagree with me. I mean, my sense is that this is not just about J&K. This is about reasserting Islamic rule in the Indian subcontinent, and there are groups which openly talk about it. So we have to be real. We have to face the reality of what we are dealing with, and I'm sure the Indian government understands this. If the general public doesn't understand it, then it's up to the government to educate the general public. But this is exactly what's going on. Regarding India not criticizing Russia, look, my take on this is that there has been a Western narrative about the Ukraine war, which a lot of us have found very problematic. The Western framing of the war has been, as I said in the lecture, that Russia is an illiberal authoritarian state. It's a bad state. It has invaded a very nice, good country called Ukraine. It has violated its sovereignty. It is up to Ukraine to decide whether it wants to join NATO or whether it wants to join the European Union, whatever. So this is one narrative of the war. This is not, in my sense, my judgment, the correct narrative. There are alternative narratives of the war. So if you look at it purely from the point of view of who invaded who, yes, Russia invaded Ukraine. So if you say all invasion is bad, then Russia is bad. Then you must criticize Russia. But India's, I think, argument has been that, one, we are not convinced by the narrative that you are putting out. And number two, if you are going to condemn Russia for sovereignty violation, and if you expect India to condemn
Russia for sovereignty violation, then we have to condemn America for sovereignty violation in Afghanistan, in Iraq, in many other places. America's, post 1945 history has been a history of military intervention. This is a country that has fought over 250 different wars in different places. I mean, you guys don't realize it, but America's military has intervened practically in every nook and corner of the world. Were these not sovereignty violations? Was the global war on terror not violations of state sovereignty? America could go anywhere. America could, carry out extraordinary rendition from anywhere. America could send, forces under cover of darkness anywhere. America could not be bothered about international law and what it allowed and what it did not allow. So I think India's position is a principled one, that yes, sovereignty violation is a bad thing. We actually support the idea of non-intervention, non-use of force. But then if you are going to ask us to condemn Russia for violating sovereignty in Ukraine, then what prevents America or Britain or France from coming out and very strongly condemning Chinese sovereignty violations against India? I didn't see America say that the Chinese have violated Indian sovereignty in Ladakh. I mean, they said that there's a tense situation, but they didn't go to the extent of saying that India's sovereignty has been violated or that Pakistan violates Indian sovereignty by sending terrorist groups into India. So the point I'm trying to make is that if you're going to make a normative principled argument, you have to be consistent. And when you are not consistent, then it is not a normative political argument, normative moral argument. It's a political argument. So it's politics. So you are expecting us to condemn Russia for your benefit when we consider, one, that your narrative is flawed, and two, that Russia probably has very good reasons to go into Ukraine. I mean, do you seriously think that Putin really wanted this war? I don't think so. Is this war not costing Russia a lot in terms of manpower, in terms of equipment, in terms of money? It is. So this idea that India should somehow, because it needs to stand with the West, stand with democracy, stand with liberalism, condemn Russia, to me at least, it doesn't fly at all. And I think the last question was about multilateralism or something. I didn't fully understand the question, but what I would say is that every country conducts foreign policy using different levers or different instruments. There are certain things that you do unilaterally. There are certain things you do bilaterally. And of course, there are certain things that you do multilaterally. So the Quad, for example, is a multilateral instrument that India is using for achieving certain objectives. Similarly, India's role in the UN or India's approach to global diplomacy, working with other partners, these are all different instruments or mechanisms through which we are trying to achieve our foreign policy objectives. Sometimes we do it on our own, sometimes we do it with one other country, and sometimes we do it with many countries. So I don't necessarily see that as a clash, if that's what the questioner is implying, that you have to choose between one or the other. I think every state uses multiple levers or multiple mechanisms through which it tries to promote its national interest. Are there any other questions? I don't think, sir, I have any question. Sir, I have only. Sir, I don't think we have any more questions. Still, sir. Look, I mean, if people have questions later on, they're most welcome to email me or ask me their questions. Some of you may know my number. You can WhatsApp me. I'm happy to engage.
Hello, sir. Sir, my question to sir Biswas sir. Sir, আমরা যে sir we are talking about liberal paradigm. Means in international relation we often talk about liberal paradigm. In the liberal paradigm, we always mean the theory that the regional organization and the means the intergovernmental organization, there are very security and multilateral whichever the organization has already built and emerging. The means these regional organization are in present scenario, these are significant, or when the significance has somehow it is lost. Means we have seen that in current scenario, so many organizations, so many regional organizations has already built, or day by day it is the number is increasing. But somehow we are seeing a crisis in international relation scenario and all this. So my question is that this regional organization are still significant or not? Thank you, sir. আর কোনো question? My questions for Vibhu sir. At present day, in which situations India stand, on central or periphery or semi-periphery, and why? And my questions for Namun sir. স্যারের কাছে আমার তিনটি প্রশ্ন আছে নামুন স্যারের কাছে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহরু যে নন অ্যালাইনমেন্ট মুভমেন্ট যে ডিসিশনটা নিয়েছিল বা যে অর্গানাইজেশনটা গঠন করেছিল, সেটা কি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল না সঠিক ছিল? যদি সঠিক হয় তাহলে কতখানি সঠিক, আর যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে আর কি তাহলে কতখানি ভুল আর কি। মানে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যে যুদ্ধটা হয়েছিল, সেই ক্ষেত্রে ইউক্রেনের যে ভূমিকাটা বা বলা যেতে পারে ইউক্রেনের উপরে রাশিয়ার যে আক্রমণ, এক্ষেত্রে কি রাশিয়া কি এর কোনো বিকল্প কোনো রাস্তা ছিল না যুদ্ধ বাদ দিয়ে? অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া, যুদ্ধকে বিকল্প হিসাবে বা যুদ্ধকে বাদ দিয়ে অন্য কি কোনো পথ ছিল না রাশিয়ার কাছে? স্যার ইন্দ্রিত Sir, kindly if you can respond. Sir, will you reply? The question put to Sorry, you, sir. এই প্রশ্নগুলো কি আমাকে করা হচ্ছে? Sir, আপনাদের দুটো প্রশ্ন করা হয়েছে স্যার। একটা যে রাশিয়ান ওয়ার ওয়াজ whether it was avoidable or not, how far the non-aligned order Okay. still relevant? Okay, do you want me to respond to that? Yes, sir. These are the two questions. Okay. আমার মনে হয় নন অ্যালাইনমেন্ট অ্যাজ আ গ্লোবাল ইনস্টিটিউশন আর অ্যাজ আ মুভমেন্ট খুব একটা এফেক্টিভ ছিল না, মানে অ্যাটলিস্ট নট ইন আ স্ট্র্যাটেজিক পলিটিক্যাল ওয়ে। বাট তুমি যদি ওটাকে মানে অ্যাজ অ্যান অল্টারনেটিভ ফর্ম অফ ইকোনমিক আর্গুমেন্ট হিসেবে দেখো, দেন ওয়ান অফ দ্য কি ডিমান্ডস অফ দ্য নন অ্যালাইন্ড গ্রুপ অফ কান্ট্রিজ was the demand for a new international economic order. আর এই নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার নিয়ে প্রচুর কাজ ওরা করেছিল। মানে ফর এক্সাম্পল ইন দ্য 1950s, দ্য ইকোনমিক কমিশন ফর ল্যাটিন আমেরিকা আন্ডার রাউল প্রেবেচ, ওরা প্রচুর কাজ করেছিল অ্যাবাউট what are the problems of developing countries, poor countries economically, তাদেরকে এত মানে কুইকলি ডেভেলপ কিভাবে করা যায়, পভার্টি কিভাবে ইরাডিকেট করা যায়। Later on in the 1960s, Brazil, a group of basically political economists came together. They were of a leftist persuasion. They talked about or they created what came to be known as dependency theory. সেটার একটা খুব radical suggestion ছিল যে
ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড কিভাবে ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডের এক্সপ্লয়টেশন থেকে বাঁচতে পারবে। সো দ্য বেসিক প্রেমিস ওয়াজ দ্যাট যদিও colonization had ended, colonialism had ended, there were new forms of colonialism, যে সেখানে কন্ট্রোলটা ইজ মোর ইনডাইরেক্ট, কন্ট্রোলটা ইজ মোর থ্রু গ্লোবাল মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস যারা হেডকোয়ার্টার্ড ইন দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ, স্পেশালি আমেরিকা, স্পেশালি ইউরোপ। তো এটা থেকে কি করে আমরা বাঁচবো? তো the new left arguments, যেটা dependencia theory, neo-Marxism, basically came from that. But one of the key things about the new international economic order was the demand for South-South cooperation. So এই যে আইডিয়াটা যে developing countries আর developed countries এর মধ্যে যে ট্রেডটা, this is a trade between unequal partners, আর এই unequal partners এর সঙ্গে ট্রেডটা actually benefits more the developed world than the developing world. এই আর্গুমেন্টের ওপর বেস করে কিন্তু সাউথ সাউথ কোঅপারেশনের একটা মুভমেন্ট তৈরি হয়েছিল, যদিও it didn't go very far because it had inner contradictions within it, as far as I am concerned. তো নন অ্যালাইন মুভমেন্টের এইসব কিছু এফেক্ট হয়েছে। In terms of UN diplomacy যদি দেখো, মানে politically in the UN, the non-aligned movement was able to create some kind of a voting bloc, একটা third world voting bloc. Sometimes it criticized the developed world, both the East and the West. But in terms of real politics, the politics of the Security Council, I don't think non-aligned movement has much impact. In fact, তোমরা যারা Indian foreign policy পড়েছো, তোমরা জানবে যে because of circumstances from the early 70s, India basically tilted towards the Soviet Union. The signing of the strategic treaty just before the Bangladesh war in 1971, basically, for all practical purposes, ended non-alignment for India. India was very much in the Soviet camp, and Soviet Unioner je supported during the Bangladesh war, যে আমেরিকা বা চায়না যদি এই ওয়ারে ইন্টারফিয়ার করে অন বিহাফ অফ পাকিস্তান, তাহলে আমরা ইন্টারফিয়ার করব অন বিহাফ অফ ইন্ডিয়া। এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি সেভড ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য বাংলাদেশ ওয়ার, যখন নাইদার আমেরিকা নর চায়না অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিনড অন দ্য সাইড অফ পাকিস্তান। সো এটা তো আর তখন আর ইন্ডিয়া তো নন অ্যালাইন তো আর বলা যাবে না। আর আমাদের মিলিটারি প্রকিউরমেন্ট যদি দেখো, আমরা যেখান থেকে ওয়েপন্স কিনেছি, most of our weapon systems until very recently were bought from the Soviet Union and then Russia. So আমাদের in terms of our weapons procurement, we were heavily dependent on the Soviet Union, Russia. তোমরা যদি ইন্দো-সোভিয়েত বা ইন্দো-রাশিয়ান ট্রেড নিয়ে যদি কাজ করো, তাহলে তোমরা দেখবে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, রাশিয়া is the only country those who allowed us to pay for our imports using rupees. So this was called the Rupee-Ruble agreement, যে আমরা রুপিজে পে করতে পারতাম ওদেরকে। One of the big items between India and Russia, or before that Soviet Union, was technology transfer, যে আমরা ওদের থেকে এই যে এত ওয়েপন্স কিনেছি, তার একটা বিরাট side story is that Russia was the only country that was willing to transfer the latest technology to India. Most of the time we bought the weapons with the provision that in future some of these weapons will be actually manufactured in India, in joint collaboration. So Western countries এগুলো আমাদের সঙ্গে করেনি। Things are changing now. এখন হয়তো আস্তে আস্তে করে একটু পাল্টাচ্ছে, বাট আমার মনে হয় ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই নন অ্যালাইনমেন্ট বেসিক্যালি বিকেম অলমোস্ট আ নন স্টার্টার। It went into the back burner. We were playing more pragmatic politics. Indira Gandhi actually understood strategy much better than her father. আমার মনে হয় না নেহরুর খুব একটা স্ট্র্যাটেজিক সেন্স ছিল, মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে নেহরু বোধহয় খুব একটা ভালো ছিল না। ইন্দিরা গান্ধী ওয়াজ ফার ক্লেভার, ফার বেটার from that point of view. So I think she understood যে this is global politics and non-alignment actually খুব একটা effective না। We need to play power politics. We need to increase our power. So ইন্ডিয়ার যে মিলিটারি মডার্নাইজেশন যেটা আমরা বলি, যেটা নিয়ে আমার নিজেরও কিছু কাজ আছে, তোমরা দেখতে পারো, এই মিলিটারি মডার্নাইজেশনটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর আন্ডারে, নেহরুর আন্ডারে কিছুই হয়নি। তো এটা গেল, সরি, এটা হচ্ছে নন অ্যালাইনমেন্ট। তোমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে অ্যাবাউট রাশিয়ার যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল কিনা। দেখো, দিজ আর
মানে এই প্রশ্নটার আনসার দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট আমার পক্ষে, কারণ আমার কাছে তো অপটিমাল ইনফরমেশন নেই। বাট আই হ্যাভ আ ফিলিং দ্যাট মানে যখন কোনো দেশ কোনো যুদ্ধেতে যায়, সে তার আগে সমস্ত অপশনস গুলোকে এক্সস্ট করে তবেই যুদ্ধতে যায়। সো যুদ্ধ ইজ অলওয়েজ আ লাস্ট রিসর্ট। তো সেইভাবে যদি ভাবো, মানে ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট পুটিন ইজ আ রেশনাল অ্যাক্টর, রাশিয়ান ডিসিশন মেকিং প্রসেস ইজ আ রেশনাল প্রসেস, then my way of looking at it would be that this was a matter of last resort. Shall I reply? So there were 2-3 questions referred to me. So the one question was that whether regional organizations are nowadays it is very relevant or it is sustaining or not. So you see, regional organizations is framed to address certain common issues region-wide, and it was a kind of, again, what I personally think that it was a kind of showcasing of your regional integrations to the world, so that you can survive in international politics. But regional organizations, you can see that some regional organizations are sustaining, like for example, ASEAN is very much successfully it is sustaining, but whereas in SHARC is not sustaining because of Pakistan. So it's again depends the agenda of the countries, whether because these organizations are framed for certain common issues, and that if certain common issues are clashing with certain personal issues with some particular country, then it's become very irrelevant. So whereas we cannot. So what I personally say that regional organizations are somehow in some places it is very much successful. So which is again you see that ASEAN is they have certain bilateral issues also, even though things are sustaining, whereas the SHARC is not sustaining for sustaining for a long time. So whereas you see that India has to frame another organization called states that is an offshoot of SHARC. So it depends on how the region function or countries functioning together. And then another is the question was that whether India is whether it is peripheral or semi-peripheral countries. So you see now India is one of the growing countries in the world. Now the whole world became multipolarity. In that you see certain countries are economically becoming more viable, and those countries are giving high challenges to the dominance power in the world. So it's sometimes it's coming very near to core. A very basic thing we say that if you are giving certain challenges to the core countries, then they will they will accept you, or they will sometimes they will not accept. Since now India is highly acceptable by Americans to maintain the American supremacy in Indo-Pacific. That's why they are now appreciating it. But whereas in previously you see that after 1947. So India was talking about this terrorist organizations and all, but America never gave any importance to India. But after 9/11 attack, and then all of a sudden that whole world become Americans also they started talking about this terrorism is a very we have to now very careful about this terrorist organization, and finally wage a war against Afghanistan. But so now India is in a since its economy is growing and leadership is very strong. That's why now they are considering. So sometimes it's ups and downs will be there based on the interest of the big countries. But yes, it is depends on the country how you are promoting your countries and how strongly you can develop your economy. That will ensure your position in all politics. Otherwise, previously you see, like sir also rightly he said that right from the beginning that after during 1971 war in Bangladesh. So that itself you can see that India's strategy is gradually shifting, and India was taking advantages of both the powers. So now it depends how much you can promote your own national interests. So any other questions? স্যার আমার সোশ্যাল আপনার কাছে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে বলছি স্যার আপনি আলোচনা করতে বললেন যে ওই গালোয়ান এলাকায় যে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যে বিরোধ হলো সেখানে বন্দুক বা সেরকম যুদ্ধ হলো না। তা আমরা দেখছি কি এদিকে চীন আর এদিকে পাকিস্তান
উভয়েরই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের প্রতি একটা আগ্রাসন, একটা মানসিকতা রয়েছে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি চীনের ক্ষেত্রে যে ধরনের আমরা মানে স্টেপ নিচ্ছি, আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটা দুটো কিন্তু ভিন্ন ধরনের। এখানে সার্জিক্যাল অ্যাটাক হচ্ছে বা কারগিল ইত্যাদি হয়ে গেছে। তো এই দু ধরনের মানে নীতিটা কেন হচ্ছে? এটা কি 62 এবং 71 ফল? Uh, what I personally think, you see that the nature, the power, it is all about a power game in the region, and then and India and China is highly, trade-wise and economically they are engaged with each other. Whereas the Pakistan's engagement is with India is very much less in terms of your trade and economy. So, and then you see that India and Pakistan, what I personally think is that this is two different ideologies, fighting into two different ideologies, secularism versus Islamic ideology. So now both the countries are trying to showcase their own supremacy. That one is like a secularism is the supreme, another the Islamic ideology is supreme. So that this is in Jammu and Kashmir, these two ideologies are fighting with each other. Whereas the Pakistan, you see that their military power is all the time. That we can see that their military power is not as strong as India's, and then political instability also, high political instability there in Pakistan. So whereas and Pakistan's also very much they are aware about the India's power, but you see for sustaining their own ideology, that they're taking advantages there and to retaining power. So this type of things are happening. Whereas India and China is, you see, economically, they know that very well that that's why even they cannot afford a high intensity war. But we never know in international politics how things change overnight. Like you see Japan, the CEO of a killed because he was talking about. So there are different other maybe reason maybe there. Any other? Yeah. So we have reached almost at the point of conclusion of the pre-lunch session. Sir, I have some important observation or other points to raise. I think some of our arguments are contradictory. First of all, I think that when we are actually discussing about the Western liberal paradigm, Professor Ganguly was raising the basic assumptions, sovereignty, democracy, institution building, and how the Western world led by USA, basically, they actually they provoked the Eastern Front led by the Soviet Union, the contending, the hegemon, actually to go on the same style, and the rest of the world was run by the third kind of non-alignment kind of order, which was not very effective according to Professor Ganguly. But I think within India, I think there is another kind of world view we have not considered here, but that is Gandhism. Gandhism is not a kind of world view which is related to the South Asian situation. But it is not powerful. It may not be powerful since the assassination of Gandhi. Actually, it was on the way steadily. But still, it is within the academia, within some section of the academia, the Gandhian worldview is still very powerful, and it don't have any relevance to Indian foreign policy. That we can say. We cannot refute wholeheartedly that Gandhian worldview is completely irrelevant. Although its relevance is much less, we can say, but it is completely decimated. It is completely gone wrong. We cannot go to that kind of vague generalizations or kind of generalization, because I think it is more powerful in terms of narrative as a counter narrative to the Western narrative of kind of realism, liberalism kind of situation that is actually producing this kind of situation of conflict. So, Gandhian worldview we have not explored here. We have Professor Ganguly gave us a kind of historical journey through backed up by a theoretical kind of narrative that was actually started way back since the emergence of the power from the 17th or 18th century onwards.
that is not okay. But we know as a student or scholar of the discipline of political science that Gandhi was speaking against the Western civilization. Gandhi was speaking against this kind of violence. Gandhi was speaking against a kind of situation where you have to win a war by coercion and violence. He believed in win-win kind of situation and a kind of inherent change of heart. So I think that influence is still working, though at a marginal level in Indian foreign policy. Number one. Number two, when we are talking about Professor Biswas is here, he actually told very nicely, in a very articulate way, how Indian leadership currently is working to increase India's footprint. But what about the theoretical kind of structure that is actually impelling India's steps in the current international order? I think that Joy Shankar, we will talk about Joy Shankar's foreign policy kind of steps that he is taking. Professor Ganguly said that yes, there is no doubt that India is now looking eye to eye with USA. But still, I think the 2 points are very explicit. Number one, India is rising, India is emerging, India is growing, but still India is not a great power at par with USA and China. So this is the fundamental point that we have to keep in mind when we are attending this seminar, that Indian foreign policy's journey is still far lagging from where is USA, where is China. So when India is looking eye to eye with USA, India is looking eye to eye to Chinese President Xi Jinping, India is still lagging behind. It might have some kind of exercise through leadership portrayal, but still India's power and state is far shorter than in comparison to USA and China. So there is a kind of, I think there is a kind of dilemma when India is expecting more kind of benefits from America. America is also trying to put and pitch India to China. At the same time, there could be a kind of third kind of scenario when ultimately America will not be coming to the aid of India in a kind of situation when military confrontation will actually crop up. America might not adventure to directly militarily aid India as it happened in 1962, because that was a different kind of situation. Now a new kind of World War II like situation where until unless, as Professor Biswas and Professor Ganguly said, that global interest, India still is lacking in terms of global interest. Similarly, America has a global interest, but still the situation is very kind of, I think, a very a different situation where whether America will adventure to similarly that it did in 1962, whether it will come to aid India in case Galwan Valley becomes a new flashpoint in South Asia. This is my point. Number two, I would like to highlight or flag another point. That is to say that whenever India is taking its foreign policy move, whether it is with regard to China, with regard to the middle powers like Japan, Shinzo Abe is being talked about because he was murdered yesterday. I think that the ideological kind of vision is very important here, and we have not touched upon that aspect. We have talked about India's Quad policy. India's interest is proliferating in the Indo-Pacific. India is going there, actually trying to bolster its naval strength. And as Professor Biswas currently appropriately said, that India is actually installing a very kind of new military structure there in Andaman Nicobar Island, even at the cost of inviting the ire from ASEAN and other powers. Still, I think that India's ideological kind of perception is very important, and here by ideological perception I actually want to mean the political Hindutva or cultural Hindutva, because it is quite not in conformity with Gandhism,
It is not in conformity with liberalism. It is not in conformity with a kind of situation where it does not actually rule out cooperation with America. It is actually inviting cooperation with America, but at the same time, it is trying to engage America through different other ways that in the long run, so that America can be militarily confronted by India. So actually, a kind of Swadeshi, a cultural and political Swadeshi idea is being built up by the political elites who are actually running New Delhi from New Delhi foreign policy moves. So I think that whenever we talk about China or India's China challenge, I think the moot point, the central point is not to actually connect to the historical past, what happened in 1962 or 1949, that folly India had done. But rather, what the Hindutva elites they are doing, actually, they are actually trying to change the narrative from the past. Because in the past there was a kind of debate that what the British had done, whether they had drawn the border in this way or that way, or whether the Chinese kind of narrative that okay, you don't come over here, it is India China relation and we shall actually settle over here. India is trying to build actually a political debate, a political kind of narrative, so that politically the border issue can be breached. Politically the border issue can be, and here again we have to appreciate that India's military economic mind is far less. Whether India is actually trying diplomatically and politically and ideologically to actually exercise power against China. So this kind of situation, actually, I think it is the current kind of dynamics that actually the political and elites who are actually there in the New Delhi South Block, they're actually trying to put to the hegemons, and I think that why India should be, as Professor Ganguly said rightly, I do subscribe to some of his views, that why we should need to be a great power. I think that India, I fully subscribe to his opinion that India does not look in a kind of blind lens that it is West, it is East, I shall engage with the West, I shall not engage with the East, because East is illiberal, West is liberal, so let us engage with the West. This kind of, he said this, and I fully endorse it, but at the same time, I think that India, at the same time, when it is rising and growing power, it at the same time it realizes the loopholes of being a great power. Because আপনি যখন একবার great power হয়ে গেলেন, so you will not want that any other from your rank will emerge as a great power. একবার যদি কেউ great power হয়ে যায়, তো সে চাইছে না আর কেউ great power হোক। So India, when we are using the kind of word or expression that India is rising a great power, we should think that great power কিন্তু বিপদ আছে, কারণ great power কিন্তু নিজেই কিন্তু আবার একটা রিকয়েলিং সিচুয়েশন তৈরি করে, রিঅ্যাকশন তৈরি করে, মনের মধ্যে একটা ইনফিরিয়রিটি সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরি করছে যে দ্যাট আদার্স আর সাপ্রেসড and let me emerge, let me dictate terms. So আমার মনে হয় যে সেই dictating terms we are not seeing. We are seeing, obviously we are seeing a kind of new narrative so that we are not cowered down or not suppressed by other superpowers or other great powers. But at the same time, India is matured enough, after 75 years of independence, India is matured enough that superpower or great power hole bipod ache. That is my observation. Thank you, sir. So, announce for this, so we are now we are going to lunch. After lunch, the paper presentation will start. So I formally put an end to this session, pre-lunch session, and I will request all of you to open your lunch coupon, and please kindly go in a systematic, disciplined way to the our canteen, university canteens. Their food packets are already waiting for you. Sir,
Sir, my heartfelt thanks to you, sir. You have given us, sir, you have given a very brilliant lecture, and sir, just 1 minute. Actually, previously, last year I have actually organized on the international seminar on soft power and public diplomacy in India and China. So whenever I am organizing any seminar, I used to bring out a edited volume. So I brought out a edited volume so that I want to give it to the department.